週末だからちゃんと休んで。私はいつもの訓練をやらなくちゃ。Yo, what's going on, everybody? Xanthus Vice here, and we are back with some more Honkai. I'm back there. Hope you guys have a great day so far. Where we last left off, we had finally grasped a better understanding of the two bubble universes that are connected by one entity known as the Great Sage. After finally coming to terms with exactly how it's kind of working and what separates the two, Sayla and Villiana were finally able to figure out how to connect with one another. And hopefully this means they actually fully reunite. But we're gonna see what happens for them today. Yo, what's up, Ring UEF? I just saw something from a series called Zenless Zone Zero. Unlike Kone is one of my favorite fighting songs. Oh right, yeah, that's that other game that's made by Hoyoverse, right? I keep getting ads about it on YouTube, but it's like I would get into it, but it's like I already have too many of these gotcha games that I'm kind of focused on at the moment, so it's like I can't get into another one. It's already taking all my time to like grind on Roving Waves, Honkai Star Rail, Honkai Back Third. That's like maybe I'll do it one day, but nowhere in the near future. So Wolfman fights exclusively is oh, okay, cool. I see. Kind of like inspiration from your comic. I gotcha. But yeah, let's see how far we can get into this today. I'm hoping to at least also clear this next chapter as well, but like I said, we're gonna see how far we can get into it. Yeah, chapter 38, because we just started this next chapter. I'm sorry that I took way too long to actually start the stream. I know I should have started by like 12, but I'll be completely upfront with you guys. Once again, you know me. I overslept, and then, well, yeah, overslept. Had to just decide to have lunch. I wanted to relax, so it's like I can put my all into this, not be like still half asleep while going through this stuff. Because again, I'm kind of interested to see where this plot is going from this point forward. Because like, if they actually do reunite with one another, what's the next part of our agenda? Are we gonna actually work together with Miss Stone? Are we gonna be against her? Or what exactly is gonna be the next step going forward? But yeah, my plan for Genshin is to see one and get Ryotosi's personal weapon. Ah, okay, I got it. But yeah, without further ado, let's... Oh, when did I get this stuff? I guess I just didn't open it from last time. Alright, so yeah, let's just go ahead and start with chapter 38. She heard a subtle sound, as if someone had stepped onto solid ground. Someone was breathing deeply, presumably nervously, before her. After a few seconds of silence, they had returned to the all too familiar mind room. The instant she saw the person she had been searching for, she couldn't contain her excitement and instinctively reached out to her. やっとゼーレに会えた。ええ、やっと会えたわね、ゼーレ。Looking at the elated girl in front of her, she didn't make the usual sarcastic remarks, but instead relaxed herself to feel the warmth that she finally regained. 今までこんなに長く離れ離れになったことなんてあったかしら。 Sorry, I was buffering after I said that. No, it's cool, man. 多分今回が初めてじゃないかな。だって月にいた時はゼーレを感じることができてたから。でももう大丈夫。今はこうして会えてるし。きっといい始まりだと思うんだ。こんな時に笑える人なんて世界中を探してもあなただけでしょうね。でもそれが私の本心だよ。それとも
ゼーレはそう思わないの？それはそうだけど、あまりうまく考えすぎないようにね。一度起きたことは奇跡なんかじゃない。そういうことね。そういえばゼーレは大丈夫なの？だってゼーレは死後の世界ってところにいるわけで。バカ、大丈夫に決まってるでしょ。それとも私がこんなわけのわからない場所で死ぬとでも思ったの？こんなにきつく抱きしめたってことはきっと何か嫌な想像をしてたんでしょ。あ、ごめん。ちょっとどうして？なんでもないわ。本題に戻りましょう。The two girls forever exchange the situation of Country of Iron Sand and Salt Snow Holy City, and the accounts in their journeys. 待って、今ゼーレが話した情報に石博士の推測を加えると、今回の全ては結局ウサギの仕業なんじゃないの？ミステルは計画者っていうより実行者、もしくは傍観者みたいに感じるの。最初から彼女は本当の意味で敵意を見せてなかった。彼女の行動はどちらかといえば探りを入れるか、もしくは誘導。その点に関しては彼女の仲間のプロメテウスさんも同じだよ。 True, because even along the lines of Project Stigma, she was never even meant to actually eliminate Bronya and the others. What she was meant to do was test whether the Hersher of Reason actually had the potential to reach the same heights as Origin and Finality. And if she wasn't even capable of that, then she had no reason to stand on at the final stage. そんなどっちつかずな態度が何を意味してるのかは、多分ミステルが話してた死後の世界を救うってことと関係があるんだと思う。 And again, it's also the fact that she decided to bring us here. It's like, if she clearly wanted a rematch or just to defeat us, she could have clearly done it in a completely different method. Why have to bring us to some unknown territory with basically no guarantee that she'd actually be able to finish the job, considering she doesn't even have the most complete home field advantage here. Even if this is a bubble universe, she doesn't have complete control of this place. It's the Great Sage who does. それはこういう世界から私たちをここに飛ばす理由にはならないわ。公平無視のように見える人間のクズなんてシベリアでたくさん見てきたでしょ。それに砂鉄の国の人たちはもう死んでるのよ。至る所にたくさんの鬼火がいるの。高等の賢者が申請をくれるって彼らは言ってるけど、私たちはカロスタンでのことを経験してる。あのオットーが500年間努力して手にした答えは凡人が理解する復活と関係なかったでしょ。ゼーレ、死んだ人間は生き返らないの。それは小学生でも知ってることでしょ。しかもあの二人はイデアと人工知能よ。彼女たちなら誰よりもそれを知ってるはず。何か小細工をしようとしてるなら話は別だけどね。例えば別の死体を借りて生き返らせるとか。さすがにそこまではしないんじゃないかな。とにかくミステルは私たちが考えてるほど悪い人じゃないと思うの。じゃなきゃ辺境の村に行くようにって私たちにヒントをくれるはずがないでしょ。Yeah, that is true, because
literally, we had absolutely no means of restoring communication with Viliona in the first place. This was our only method. The fact that she actually gave us this information to the possibility just goes to show that either we've reached a point where now they need to understand the situation on both sides, or that whatever she needed to be fulfilled on the other side has already been achieved. As to which one it is, we still don't have a plausible conclusion for that yet. あの女がこの再会を予見してたとでも言いたいの？やめなさい。あいつのせいで厄介ごとに巻き込まれるのはこれで2回目よ。何でも信じちゃダメ。But of course, I'm not completely denying Viliana's skepticism, because it is true. It's like, if they are clearly able to do this on their own, with the abilities that both Prometheus and Mistone possess, why go through all the trouble of bringing us? We don't make that much of a difference. We only started actually making differences because they inputted us in their plan specifically. But again, the point is why? Why did Zayla have to be here specifically? What benefit does she bring to the table, or what ability does she have that we don't know that could be entirely useful for this? Because again, at the end of the day, they do want to take the Great Sage back with them as another abnormal stigma. And again, is basically the only way to do that is to achieve the contract that they have with her, but even we don't know what the terms of the contract are. I'm assuming it's probably something like making sure that the people of this world are able to maintain stability and a balance without her presence anymore, but in what terms does that mean? そうだね。ゼーレの言う通りにするよ。ところで、どうしてスーサナは戻らなかったの？あの時、漁師の海が人を固有世界に戻す兆しが彼女の身に現れてたじゃない。まさかそれが起きようとしてる時にウサギが何かをして邪魔してきたとか？それは最終的に私たちが違う世界の泡に入った理由でもあると思う。でも彼女の仕業だっていう証拠もないの。そうじゃなかったら石博士が言ってた規則とやらのせいでしょうね。そういうのはひとまず置いておきましょう。今最も大事なのは私たちが現実で合流することよ。2つの世界の泡が重なってるエリアを見つけることができれば何らかの形でその中を通過してあなたの居場所を探せるって石博士が言ってたわ。今思い返せば確かに彼女は成功したわね。でもその後こそが一番悩ましいことよ。セントソルトスノーと砂鉄の国は砂時計にある両側のガラス玉のようなもの。私もゼーレももう一つの世界の泡に入るには重力に抗って今いる世界の空に触れないといけない。セントソルトスノーの高騰から出発したら少しは楽かもしれないね。でもそこはミステルとプロメテウスさんが私たちを向かわせようとしてる場所。ますます面倒になったわね。私に言わせたらここはゼレ？ゼーレ、何があったの？ゼーレ、ねえ、どこにいるの？ There was no response. In the endless darkness, there was only a soul who had returned to loneliness.
Meanwhile, ゼーレさん、大丈夫ですか？ maybe it's possible that. I mean, to be fair, again, based on the concept of the living and the dead in both bubble universes, it's possible that their connection can only be temporary, right? It's not as stable of a communication, because they are kind of breaching the laws of nature here. 私 At least that's what I'm thinking is the reason why I cut off like that. 大丈夫だよ。心配をかけてごめんね。 Where it's like she is back in her mind, but they won't be able to communicate as much as they are normally capable of. それならよかった。もう一人のゼーレと連絡を取ってるのかもしれないってスーサナが教えてくれなかったら歌で目覚めさせてあげようと思ってたの。その点に関してはスーサナさんの言った通りです。でもさっき私たちの部屋に形のない何かが急に入ってきたんです。その後ゼーレはパニック状態になって、私がどれだけ呼びかけても相手をしてくれなかった。まるでわかりました。何かマジックミラーのようなものが二人の間に現れたんじゃないですか？そのせいで彼女にはゼーレさんが見えなくなったけど、ゼーレさんには彼女が見えてたんです。でも声まで完全にシャットアウトして、しかも気づかれない鏡があるなんて初めて聞きました。Probably some kind of barrier if I had to guess. いくらなんでも本当の鏡なわけがないでしょ。つまりまた行き詰まったってことかな。そうでもありません。連絡が途絶える前にゼーレと情報交換できました。例えばキラ先輩の仲間のシュレーディンガー博士は今向こうの世界にいるそうです。彼女と式の律者のサポートがあったおかげでゼーレとつながることができました。なるほど、博士は向こうにいるのね。じゃああまり心配しなくても大丈夫だと思うわ。きっと解決法があるはずだから。連絡が途絶えたのもゼーレが持ってる光の潮のエネルギーが尽きただけなのかもしれないわね。そっか、新しい光の潮が欲しいんだね。それなら簡単だよ。あっちの廃棄倉庫にはまだ少しあるはずだから。早速試してみましょう。その必要はないわ。水を差すつもりはないんだけど、光の塩を交換してみても無駄な試みにしかならないわ。またあなたなの？プロメテウスがある件で忙しくしてて、たまたま私には時間があったから代わりにこの仕事を引き受けたの。ミステル、私たちが改めてあのことに気づいた時、あらゆる秘密の答えが明らかになるってあなたはそう言ってたよね。でも今私たちが直面してる謎はむしろ増えてる。本当に何も説明してくれないの？ Yeah, plus that's the kind of the other thing too. It's the fact that these bubble universes are kind of separated in this way. It actually makes it more detrimental to even bring us here because we're not as capable as we were before. Her sheer sentience isn't really able to help us in this world as much, considering she could possibly communicate through both sides, but because of the laws of the world, she's not able to do that. Again, same with the presence of Eliona as well, so it's like, what advantages does this bring her to whatever she's planning? そんなに緊張しないで。私はそのためにここに来たんだから。簡単に言うと、2つの世界を超えた通信に何らかの代価が必要なら、それは一つの光の潮が務めるものじゃないのよ。それってどういう意味かな？ビタ、あなたは高等の賢者に対してどんなイメージを持ってる？ For no apparent reason, Miss Stone shot the Salt Snow Holy City native a peculiar question.
話題を変えるのが早すぎます。これから話すことをみんなにより早く理解してもらえるようにしただけよ。Hmm. Oh, that's right. Yeah, now that I think about it, we never actually did come to the conclusion of that question. Why exactly can't she get along with the Great Sage? I mean, I doubt it's something as simple as like maybe they used to be friends or something, especially since the Great Sage would only appeared recently, based on the logic of the situation, the concept between worlds, but what exactly is the situation between that? She covered her mouth and chuckled in a seemingly unintentional manner, as if hiding some sort of apology in her palm. After all, for someone who had made her choice, ruminating on emotions would only make the price more subjective. だから彼女に対するイメージを話してみて。ビタ。わかった。僕の高等の賢者に対するイメージは、そうだね。みんなにとって彼女は何でも知っていて何でもできるけど、めったに姿を見せず、だから余計に愛されるようになった人って感じかな。じゃあもしセント・ソルト・スノーに2人目の賢者が現れたら、みんなはどう思うのかしら？待って、それって本当にありえるのかな？常識的に考えればそれは確実に起きないことでしょうね。その分起こってしまえば、ある程度世界自身の仕組みに干渉する。これから私が話すことは規則と関係があるの。あなたたちが暮らしてる固有世界では、終焉の眉こそが崩壊を支配する規則だった。 Right. Yes, we already know that. そして私とプロメテウスが訪ねた13の世界の泡、その中の崩壊にはそれぞれの仕組みがあった。 I guess that would make sense because we've learned in the cases of many of our bubble universes that if history can kind of change, so can the laws of nature. That's already kind of present here as well. The laws of nature here are extremely different compared to the world, so I guess the definition of Honkai would also be different. 規則はどこにでも存在するけど、察することは難しいわ。でも誰かが規則を揺るがす時だけ、それは姿を現すの。今のようにね。それって私とゼーレのつながりが無意識のうちに世界の泡の規則を揺るがしてしまったってこと？でもその規則って一体？世界には生と死の世界を自由に行き来できる高等の賢者が一人存在する。Oh. それは2つの世界の泡にある規則の一つで、セント・ソルト・スノーの住人なら誰もが知ってることよ。 Right, I see. So I was right. They were kind of unintentionally breaking the laws of nature in this world. It's the same where the Hersher finality has the absolute authority to restart the world. This time, the Great Sage has an absolute authority to be the only one who can communicate with both sides. I see. Now that would make sense, to be honest, because if they were to do that, then anything's game by that point. 言葉を変えて言えば、その事実が賢者という存在を定義してると思っても構わないわ。I see. もう気づいたようね。ゼーレという名の少女の中には2つの魂が宿ってる。つまり、Yeah. 彼女たちは一心同体のようなもの。そして2人のゼーレがつながった瞬間、偶然にもそれぞれが違う世界にいた。だからゼーレは生と死の世界を行き来できる
という唯一の条件をクリアして2人目の高等の賢者になったのよ。一心同体。死後の世界にいるゼーレはこちらにいるゼーレと同じ名前を持つ双子の姉ではなかったの？ Right, yeah. Haven't really explained the specifics because it'd be too complicated. あ、それは私が適当についた嘘で、すみません。I mean, to be fair, Vita wouldn't really be able to understand like the reasoning between the two different ones because it's based on the terms of our reality. 今まで嘘をついててごめんなさい。 But interesting, so there's only one requirement for that this time. I guess that kind of makes sense because Kevin and Otto had both done the same thing, right? By being the ones who can possess the powers of the specific Hershers that they were manipulating, they ended up becoming those Hershers themselves, thereby making sure that there wouldn't be an actual one to appear, and they just appeared as pseudo Hershers. Otto ending up to being a pseudo Hersher of binding, therefore granting us a chance to stop him before an actual Hersher of binding would have been born naturally, considering back then in the previous era, it had almost all but eliminated the moths in the first place. And Kevin taking place in the Hersher of finality means that they would have had a better chance at being able to stop the final judgment, as opposed to if the original Hersher of finality had been able to recover their true form again. 大丈夫よ。何か事情があるんじゃないかってうすうす気づいてたもの。ただもう一人のゼーレが本当にもう一人のゼーレだったなんて思わなかったわ。詳しい状況はまた後で説明します。今は本題に戻りましょう。ミステル、規則を揺るがしてしまうと何が起きるの？ Yeah, because there is always going to be a backlash for this kind of thing. It's never that simple that it's like, oh, you're going to pass or anything. So what is it? そうね。2人のゼーレが連絡できなくなったこと以外にも、セントソルトスノーと砂鉄の国自体に多くの異常現象が起きてるわ。唯一この混乱を解決できるのが誰なのかは言わなくてもみんなは分かってるわよね。 The Sage? 待ってください。筋が通っているように聞こえますが、今の私たちは荒れ果てた辺境の村にいますし、もう一人のゼーレさんにも連絡がつきません。その話が本当かどうかを検証する術がそもそもありません。 True, and she still isn't telling us what exactly is the consequence. If I had to come to an assumption, I would kind of have to think maybe the previous Great Sage would have to disappear, right? Because again, this world did seem to have a history of a Great Sage, even before this abnormal stigma number 13, or was it 14, had arrived in this world, right? So if that is the case, it would explain why no one really felt any change, because it was like, as long as there is a Great Sage still in existence, it doesn't matter who it is, right? And I guess by fulfilling that, Zayla will take place of the original Great Sage, or not the original, but the current one. If I had to guess. スーサナも成長したわね。それなら出発する前に現状を把握するための検証パートを追加してあげましょう。Is it to make her words more convincing? Miss them put her hands behind her back, and once again backed away from the girls until she thought she was safe. ゼーレがすでに2人目の高等の賢者になっているなら、2つの世界の現状を簡単に感じ取れるはずよ。I kind of have to wonder, does it relate to back when those oracles had been attacking people and the wisps out of nowhere, right? Because it did seem pretty unusual for the people here that they attacked. Like, it was one thing when it just happened to Vita, it's like, oh, okay, she didn't get back in time. But then it's like they attacked the wisp when they were basically supposed to be protecting them. What was the reason for it? We never got a clear reason as to why that happened. But then again, there wasn't really anyone who could actually tell us what the potential reason could be.
私の知る限りでは、あなたは今もう一人のゼーレに注意力を向けているけど、その方向をあなたたちの交流を阻んだいわゆるマジックミラーへと変えればいいの。わかった。やってみる。The girl closed her eyes again. The moment she turned her attention away, the black and white mind runes shrunk into a cube the size of a palm. It floated above the palm while the girl studied it from the top down, until the invisible foreign body that seeped into the room revealed itself. これがマジックミラーの本当の姿。What does it look like? 街がひっそりしてる。みんなはどこに行ったの？ I'll figure it soon enough, I guess. どうして怪物が街中にいるんだろう。 Wait, what? Oh, it's more the quantum 早く倒 monsters. さないと。 I can't even attack them. What? Yeah, what? この状態の私は何もできないの。Is it because they're not a natural force in this world currently? Wait, what? Let's see. みんな走って、怪物に追いつかれたらおしまいだよ。本当についてないな。食料を買いに来ただけなのに、どうしてこんな目に。一体どこから来た。ここが町の中だ。しかも江東から一番近い町だってのに。喋ってないで早く走って。まだ紳士も見えてないよ。ところで紳士はどうして街中で怪物が暴れてるのを許してるんだ。まさか。そんなに考えないで。きっと紳士もここに向かってるんだよ。まずは安全な場所に逃げよう。 Oh, I get it, I think. If I'm understanding this correctly, it's because of the presence of another great sage, isn't it? Because there are two, they have no idea whose authority they should listen to. And because they don't know whose authority to listen to, they don't know who they deem the enemy as. Because they're not receiving communication from them. And as a result, the oracles are they were either just attacking at random, or they're just not attacking the enemy. Because they're not able to receive orders anymore. Because as long as there were technically two great sages, in their case, there might as well just be no true one to follow. そうだな。また足をくじいた。たく、集中してって言ったのに。支えるから急ごう。このままだと怪物に追いつかれちゃう。 Judging by their condition, there was no doubt that what she feared would happen if nobody interfered. And reality had deprived her on the right to get involved. What else could she do when she was forced into a position of a spectator? わかった。僕の高等の賢者に対するイメージは、そうだね。みんなにとって彼女は何でも知っていて何でもできるけど、めったに姿を見せず、だから余計に愛されるようになった人って感じかな。何でも知ってて何でもできるか。わかった。あなたなら高等の賢者の代わりに戦ってくれるんだよね。 Salutation. Yo, what's up, Bai? How you doing? 紳士。 Yeah, I see, so it is. It's because there wasn't one to be decided yet. やっとか。 I have news? Yeah, what's up? ごめんなさい。でも助かってよかった。 I lost my 50-50? Ah, that's fine. Like I said, I would have
gone for Boot Hill if I didn't have other priorities of mine. It just had to... Again? Wow. Isn't it that you just keep getting here a lot, if I remember you saying last time? E3, damn. Nah, but I mean, to be fair, I did test Boot Hill, and it does seem pretty good, honestly. But yeah, it's like, for me, I get Boot Hill on my alt. Ah, okay, so you just didn't get him in the main account. Damn. I see. なんとか解決できたね。 And 次 I は got Clara on 急 my い upper で alt. 砂鉄の国の状 Seriously? 況を確認しなきゃ。 Damn. Yeah, and let's see. Now they'll be attacking here too, right? あっちにいるのは Oh no, it's sentience. ゼーレと Eliana. 四季の律者。 What are they doing here? 私なんだか体が軽くなった気がする。 Hmm. バカね。体すら持たないのに軽くなるわけないでしょ。石博士、一体どういうこと？月の岩をこんなに積んでおいたのに、こいつらの光がどんどん暗くなってる。まさか今度こそ寿命が来て天に昇るとか？わからないなのです。今入手した情報だけではこの現象は説明できないなのです。 Wait. Okay. I think I have a hypothesis on this. This can still be wrong, but Miss Stone did say that the rule of Honkai is different in every world. What if, in the case of this, because the world has been split into two bubble universes, the living and the underworld, or the overworld and the underworld, Honkai don't technically exist because there has to be one true world in order for them to exist, right? Kind of the same with the regular universe in Honkai Impact 3rd, that they'll always appear in reality. And they did say that the underworld was in trouble of slipping away or disappearing, right? Is it because that without the Great Sage to maintain balance between the two, the underworld has a lower priority and is thus slipping away from the grasp of basically realization, and as such is disappearing, and all these souls are going away as well because now there's no place for them to be transferred over to. And because that this world will no longer be it, you could technically see the overworld as the true world, and now Honkai will just continue to go back. So that by maintaining this balance, they were able to trick the laws of nature into making sure that Honkai wouldn't actually attack people because it can't do it under this unique circumstance. Is that what this case is? ゼーレさんはまだもう一人のゼーレさんに連絡しようとしてるなのですか？ Again, there are still holes in my theory, like exactly, is that actually what's keeping Honkai away from them? What exactly is the specific situation in the underworld? There's still that information missing, but this is the only thing I can kind of think of based on the information that we do have. まったく、また自分の世界に引きこもって喋らなくなったよ。いいの。これは神聖を手にする前に必要な苦難だから。私は賢者様を信じてる。ちょっと一緒に神聖を迎えようって約束したでしょ。私を一人にして先に行かないでよ。うるさい。もともと死んでるのになんで泣いてるのよ。バカみたいに叫ばないであっちに行って。 She reached out of the wisp that was fading away. That glow merged into it.
So the whisper gained its radiance like the flame that had been given firewood. この力は賢者の力よ。もっと撃ってください。何を言ってるの。ゼールさんに失礼なことは言うのはやめなさい。ここはお礼を言うべきでしょ。そうだった。ありがとう、ゼールさん。I see. So this must be like what the purpose of creating that template is that the great sage was talking about. Again, she needed to create a system that she could still fool the world into thinking that Honkai shouldn't exist because technically these are two separate worlds and not one, just split into two separate realities. Or not two separate realities, but too many universes. That might actually be the case then. これはいつそんなことができるようになったの？ Yeah, that's probably it. And it's like, with Zayla and Veliona now being the Great Sage, they may have the power, but it's like they don't really know how to use it yet. Or more like they don't know how to maintain balance like the main Great Sage is capable of. その質問、私がしたいくらいよ。Which is why these little acts are the best thing that they can pull off. さっきのは思いついたっていうより、むしろ何もないところから生まれたような。いえ、違うわね。自分でもよくわからないの。あの時はただこいつらを思い切り罵倒したかっただけよ。へえ、ますます謎が深まったね。ここまでにしよう。彼女が無事ならそれでいい。The girl stopped sensing. After personally experiencing the anomalies in Salt Snow Holy City and Country of Iron Sand, she had no reason to stay in this borderland. But for the chaos was created by the tacit communication, as Mistone said, she must act now. However, true, we don't know if that's the only condition that would have allowed this to happen. Because now the question also becomes, did Mistone hypothesize that this would potentially happen? Because if that was the case, why bring them here unless she was already going to make them the next great sage? Or that they needed this to happen in order to do something else to this world? Not negative, I'm not saying like as a villain type of plan, but as to completing their objective kind of plan. The moment she left the one-way mirror and returned to reality, inexplicable pain overwhelmed her. She felt as if she was in a storm of ice and fire. Every time she breathed, razor-sharp ice would slit her throat and leaping flames would scorch her skin. She held onto the stone railing at her side and tried to adjust her breathing, but her eyelids still powerlessly drooped, like butterflies whose wings were suddenly wetted. ゼールさん、どうしたんですか? Oh, I think I get this too. That's why the Great Sage always stays in the tower, right? Because that's the one point that connects the two worlds. And thusly, her authority is able to become more stable and have less consequence on her by always being in that same location. Hence why she never leaves, because if something was to happen to the other sides of the world, she has to respond immediately, and she doesn't have time to make it back to the tower. She would she would practically be creating a situation where it's like she'd be putting her life to manage both the worlds. I see. 大丈夫。 That must be what this is. 辛いだけだから。 If anything, it's like a safe point for the Great Sage to establish communication and maintain balance between both. Especially because it does seem like the temple or castle, whatever it is the center point that connects to the moon in that one lake where all the salt goes to. It was obviously a lie to put her friends at ease. She could clearly feel that the energy inside her was attracted to something beyond her. Something she couldn't fight against at the moment. ミステル、あなたゼールに何をしたの？キラ先輩、多分これは高等の賢者の能力を使った時の
副作用だと思うんです。 I see. ミステルは嘘をついてません。私たちはすぐ行動に向かう必要があります。 Yeah, it's if anything, it's kind of similar to her basically having her own form of finality, but in this world. It's kind of what I'm thinking is what's going on here, because in the end, the Great Sage does possess authority over life and death. In other words, the beginning and end. It was the same with the Herschel finality in our reality. They would always create an end to the 50,000 years and then would start anew for the next one. So in like the basic context, it's the same, but as to the foundations and the specifics, it's different. But that must be what the case is. Because now that she's just been given this power without actually being able to be given a chance to actually establish the power, make sure to be able to use it correctly, then there will be consequences to using this. ゼーレがそんな風に考えてくれて嬉しいわ。でも情としても道理としてもあなたにはごめんなさいって言うべきね。 Because I mean, to be fair, Kiana's she's supposed to take like what 5 to 10 years to actually use the power of finality to. I forget if it was either to lessen the existence of Honkai or to erase it completely, but regardless of which one it is, that's still a long time. To basically try to use like a cheat code power immediately like this, there has to be consequences to this. それは副作用ではないし、本来はそんな苦しみに耐える必要もなかった。私がもう少し強引な態度をとって検証させなければよかっただけの話だから。何しろ2人目の高等の賢者にとってもあの規則は無視できない制約なのよ。規則？ええ、規則よ。救いの道で高等の賢者はより遠い場所にたどり着いたの。だからこそ彼女は理解したのよ。高等に選ばれし者はそこに囚われる。Yeah, it's their castle, but it's their prison at the same time. It's the only place where their existence can belong. I see. That also explains all that security over there as well. Her existence is significant only in that area. It could never be outside. A breeze brushed past their eyes, leaving a sweet scent behind. They knew the distance was short, and it still felt like a long dream. When they awoke, they were already under the tower. Yep, now we actually finally made it here. ゼーレ、また気分が悪くなったのかな？ Okay. But at least, again, there is a logical reason to the fact that we had to be here. Because, again, it's the concept that we can't actually trust anything Miston says. So, actually having physical proof as to, like, the consequences of not following those directives definitely does go to show that Miston definitely is more on the good side than we were led to believe. But again, it's like, what's the plan from now on? 少しぼーっとしてただけです。まだ万全ってわけじゃありませんが、辺境の村にいた時よりだいぶ良くなりました。ところでミステルはどこにいるんですか？彼女？ゼーレがぼーっとしてる間に勝手に塔に入っていったわ。まるで私たちを塔の下に転送した時点でもう任務はクリアしたみたいな態度だったわね。私が前に感知した状況から考えると、彼女の本当の任務は始まったばかりなのかもしれません。時間はあまりないし、私たちも塔に入りましょう。ビ
ビタさんも一緒に入って危険な目にあったら大変です。混乱を解決するために私たちをここに連れてきてくれましたが、彼女はゼーレさんを2つの世界に放り込んだ全ての元凶なんですよ。ああ、そんなに勢いのあるスーサナは珍しいね。何？僕の心配をしてくれているのかな？だってビタさんは一般人ですし。確かに。念のためビタはここに残ってちょうだい。万が一口頭の中にあるのが肛門の貝だったら、私たちも全力で戦わないといけないし。それじゃあ君たちの言う通りにして塔の外に残るよ。でもみんなも塔に入った後は気をつけて。邪魔されないように。賢者が中に多くのトラップを仕掛けてるって聞いたから。トラップ？そうだよ。いろんな噂話をまとめると、まるで古代の王様のお墓みたいに危険で複雑みたい。古代の王様？この世界にも存在してるの？それなら気をつけないといけませんね。わかりました。気をつけます。ありがとうございます、ビタさん。また後で。どういたしまして。また後で。ええ、そうね。また後で。Alright, well, let's do this. I mean, to be fair, this was the end game eventually, so. I mean, what? This. Including this one, there's like, what? I think 4 chapters left, so I think we still got a good long while. I doubt I'll be finished this chapter, but maybe in like the next one or the one after? I don't know. Hmm. ミステルはやっぱりいないわね。彼女は本当に読めない人ですね。私たちを塔の下に転送する能力はあるのに、どうしてそのまま塔長に送ってくれなかったんでしょう。そうしたらすぐ高等の賢者に会えるのに。そうするように私が彼女に頼んだんだ。彼女が君たちに検証のための時間を追加したように、私も自分のやり方で君たちのことを理解する必要がある。遠路はるばるやってきたイルイたちよ。あなたが高等の賢者ですか？ああなたが私たちを理解しようとする前に、いくつか質問をしても？構わない。外で起きてることをあなたは知ってるんですよね？ああ、変化を感知することは高等の賢者の基本的な能力だ。そんなに落ち着いているということは、その異常を解決するための完璧な方法があるんですね。完璧とは言えないかもしれないが、その通りだ。ミステルが君たちをここに招待した理由もそこにある。じゃあ今みたいな状況に理解は本当に必要なんでしょうか？私たちの助けが必要なら直接話した方がいいと思いませんか？それに私たちがどういう人間かについてはミステリやプロメテウスさん経由でいろいろ知ってるはずです。私たちはすまないが、その考えには賛同できない。他人の話にはズレが存在する。まだよく知らない君たちと協力関係を結ぶなら慎重さが必要だ。わ
かりません。 I mean, to be fair, I do understand because the Great Sage does seemingly really care about maintaining the balance here, especially going so far as working with Mistone and Prometheus, who are also outliers from afar. So, it's not entirely questionable that she would be cautious of them as well. ゼーレさん、高等の賢者、私たちをここに来させたのも、今時間を無駄にしてるのもあなたです。外の状況を感知できるなら、事態の重大さを理解しているはずです。知ってますか？怪物が街中に侵入してきた時も、魂が消える直前にも、みんなが口にしたのはあなたの名前でした。どうして部外者みたいな態度でいられるんですか？まるであの混乱があなたを信じる人たちが何の関わりもないみたいに。信じられません。人の生死が関わっている重要な時に段取りを踏んで慌てず何の必要もない優越感を保っているあなたのことが。高等の賢者、本気で問題を解決するつもりなら不必要な手順なんてすっ飛ばして私たちと一緒に対応するべきです。 I mean, to be fair, Sailor is spin truth here. Like, seriously, you really want to bother with another test? I mean, after all the times you've had Prometheus and Mistone test us over and over, you really want to keep delaying the problem as it is? Like, let's just get this shit over with. Isn't the world at stake here? ゼーレ、あなたは答えないことを選ぶんですか？今返答したとしても私たちの誤解を増やす以外に何の効果もない。どうか覚えておいてほしい。君のことを知る行為も問題を解決するための一部だ。だからできるだけ急いで片付けるといい。盗聴で待っている。ゼーレ。待って、高等の賢者、私たちには戦う理由なんて。キラ先輩、スーサナさん、 fucking ここは bitch. 私に任せて。 Fine, 急 have い it で your 盗聴 way に now. つくためには回ごとに It's 戦う like 人を kick 効 your 率 ass, 的 you に better 決め not なくちゃ。 regret it. それに調査をする人も必要です。 Brandon, you better be ゼーレ thanking の me 言う for 通りだ this. わ。でも You asked for this あ ass まり無 whooping. 理をしないでね。キラ先輩、私たちはここに残ってゼーレさんの手伝いをした方がいいんじゃないですか？ゼーレを信じましょう、 Alright, no スーサナ。 Oh shit. これも一人前のバルキリーが通らないといけない道だから。 Oh shit. Damn it, it took damage. 体が I was trying to at least get this first fight with no 回復してない damage. の。 Clearly that's not gonna happen. 言い訳はやめよう。 Then dodge and die. Shit. Because I can't pull off もっと the 早くしないと But with この世界を。 Zayla and the other Zayla being separated from そ one んなに焦ってるなんてらしくないわね。あなたは今のままの another. By the way, I did see that we'll have Lantern coming up in the game soon. Very hyped for that. 私 It's の finally 話を忘 another れたわけ shoe じゃないで as し a ょ part う of the ね。 game aside from Run. これ以上事態 Especially が悪化 since するなんて Lantern's 嫌な starting to の。 get involved in the Honkai Epic 3rd Part 2 story at the point that I'm in, so it's like だから perfect timing. 一緒に戦いましょう。 Even though I still haven't seen one. Wait, what the ル hell? ール？ I can actually use this now? 何 Cool. まさか今になってやっ Oh, と気づ right, い because たの？ technically we are becoming the same great stage now. It should be possible to connect more easily than before. 戦いは Though も not う as すぐ終 stable わ as るから。 before. 私にもゼーレと話したいことがたくさんあるし。力を受け入れなさい。ゼーレ。
一緒に戦えて嬉しいよゼレ。これで私の優しさが身に染みたでしょ。でも今の戦いは一体どういうことなの？どうしてこの塔にいると私たちは。それに関しては私もよくわからないわ。運がいいって言うべきかしら。いえ、こんなにできすぎたことなんてありえないわね。ねえ、石博士のことならまだしも、その過程の中で四季の律者様がどれほど役に立ったのかは言わないつもりなの？静かにしてちょうだい。せっかく復元できたチャンネルの邪魔をしないで。それにその能力で盗み聞きをするのはやめてくれない？今のって四季の律者さんだったの？待って、私の声が聞こえるの？実は私たちにも聞こえてます。しかもゼーレさんに近づけば近づくほど四季の律者さんの声がよりクリアなものになっていくんです。ゼーレさん、連絡が途切れた後のことを説明してもらってもいいなのですか？もちろんです。やはり今の状況は口頭と関係があるなのです。空間の方位から見るとゼーレさんたちがいる口頭は確かに私たちと距離が近いなのです。さらに口頭に入ったことで規則に関するウサギの話と一致し、つまり口頭に選ばれし者になったなのです。しかも賢者の力が全て実在するものなら、こんな風に連絡できるようにすることも、こちらのゼーレさんの力を借りて戦うことも別に意外ではないなのです。I see. So that's why they were inviting us to the tower at this point, right? Because we were going to reach this point anyway. If that was going to be the case, it would have been better to have done it in the tower. For all of our sakes. でもそれが事実なら、あの賢者はどうして私たちを戦わせたの？ゼーレも言ったけど、外にいる一般人の方が私たちの助けを必要としてるのに。あの賢者のことはまだよく分かってないなのです。ですが善意の角度で推測するなら、もしかしたらこの世界の規則は私たちの知っている状況よりもずっと特殊なのかもしれないなのです。Yeah, because if the whole splitting the world into two bubble universes is what's keeping Honkai away initially, who knows what other rules it's kind of breaking as well, or whatever forces of nature it's actually stopping from. You know? It does seem kind of weird. And again, this does kind of bring me back to why I think that the two parts were kind of whole and then split later. It's the fact that their timing, like the hours in a day and stuff like that, are similar to that of our world. We had questioned it at one point, but we also never really got an answer to it. It's like, you know, it's like already like 10 p.m. or something like that, or you have a time like that, but even though the sun's up, it's like you're still kind of saying that that's how time works for your world. It's like, how is that even possible? And again, that kind of proves my theory. Maybe that's the case. Like maybe it's like the living only existed in the light of the world, and maybe the underworld only existed in the dark times. So like when it's night, the dead would be alive, and then, or the dead would come into existence, and then when it's daytime, then the living would come into existence, you know? Kind of like each side going into hibernation when it's not their time. Possibly. Again, I'm not too focused on that rule in particular. I'm just kind of thinking like what this whole like two different bubble universes connected by one sage has some clarification on. まさか賢者自体も。 So yeah, again, it's like maybe it's like they actually really need to make sure that
they have the right people for the job, because it may be more than just simply stop by Honkai. それでそっちは次にどう動くつもり？つもりも何も。もちろんゼーレと一緒に辺境の村の鬼火を安定させて、あなたたちのために時間を稼ぐつもりだよ。でもこっちにもこっちの事情があるから、いざという時以外は連絡しない方がいいかもしれない。そうね。じゃあそっちのことは頼んだわよ。私たちも急いで次の回に向かいましょう。はい。助けてあげま。あそこに旗があります。あの色、嫌な誰かさんを思い出すわね。Ah, no, not again. Please don't be enough. Or actually, no. You know what? Give me enough for a boss fight with Miss Stone. I'll take it. ブローニャお I'm 姉 ready ちゃ for んから round 2. ミステルとの戦いの話を聞いたことがあるけど、 Yeah, pretty cool fight. あの旗はミステルのもので間違ってないはず。 Yeah, but I don't remember the vine being there. じゃあどうすればいいでしょうか。 But I mean, like I said, if I get to fight Miss Stone again, I'll go for it. もちろん旗を抜いてその持ち主を懲らしめるに決まってるわ。 I mean, to be fair, I at least got my fight against the Hershey sentience. Not full power, but something. 抜けました。でも何も起きてないような。星でしょうか。 Oh, no, not that again. If I remember, didn't they, like, it delivers blast to people? ミステル、また何かを企んでるの？ At least if I'm remembering correctly. It has been a while since that fight. 実はこういうゆったりとした方法で理解しようとするなんて、私もプロメテウスも反対してるのよ。でも高等の賢者がどうしても譲ってくれなくて、今は同じ陣営の人だし、しかも受け入れてもらった恩もある。だからここに現れて、彼女がゼーレを理解して問題を解決するための一部になるしかないのよ。やっぱり私たちを止めるの？いいえ、少しサービスしようと考えてるの。今まで規則を十分に説明してなかったお詫びだとでも思って。知ってる通り、あなたたちを盗聴に転送する能力が私にはあるわ。でもあまりにも分かりやすいズルは理解の邪魔になってしまう。だから折衷案を考えてみたの。あなたたちの前に3つのシャボン玉があるでしょう。壊すことでそのまま盗聴にたどり着けるのは1つだけ。残りの2つは些細なお仕置きよ。 Hello, Twitch buddy. Hey, Yuki. Or I guess in your time, good morning. How's it going? ちょっと、さすがに我慢できないよ。空の律者じゃあるまいし、どうしてそんな能力を持ってるの？それともこの半年間っていう短い期間で進化でもしたってわけ？まさか成婚計画の痕跡を使っただけよ。その痕跡は安定した世界ではむしろめったに見られないの。だからあの時あなたは私を漁師の海に飛ばすことができたの。その通りよ。本当はあなたを辺境の村のような少し離れた場所に飛ばすつもりだったの。でもあの時はここに来たばかりで正確な座標もなかったか
うっかり漁師の海の奥に飛ばしてしまったのよ。そして今二つの世界の至るところにある高等の賢者の目を通すことで、ようやく正確な座標を十分に集められた。そのおかげで空の律者のような能力を手に入れられたのよ。Oh, okay, cool. So she can kind of do like an imitation of what the Hersher Avoid's capable of doing. Well, again, I guess it does make sense because, to be fair, if anyone's great at traversing between bubble universes, it would be her. Heck, she even forced 3 Hershers to even travel into her own bubble universe. The fact that she was capable of doing that back then, but now that the world is actually more stable than it was back then, considering most of the world was like completely unstable due to Project Stigma, it could work. どうかしら。このサービスを受け入れてみない？いい加減にして。誰があなたに付き合って。待ってゼーレ、彼女は本気で私たちを助けようとしてるのかもしれないよ。分かったわ。どうせ大したことじゃないし。どうやらこのゲームをする気になったようね。よかったわ。Okay, but these bubbles aren't gonna hurt me again, are they? I've had enough of this. Ah, for fuck's sake. Freaking 大 course. 丈夫。 It's never this 次が simple, 正 is it? 解の確率がより高くなったし。 No. 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 本気であの女の話を信じてるの？ Okay, good. Work the shield. Well, that went well. なんとか片付けたね。次はこのシャボン玉にしよう。 Alright, let's see. I'm gonna go with the shinier one, though I bet this one also has an enemy. Yep. Why am I not surprised? Seriously. She could just also be 3つ trying と to も mess 盗 with us 聴に too. 行けないって可能性はない？ I wouldn't put it past you not to. 待ってたの？私もよ。 Here we go. There we go, finally. やっと終わりました。次こそ正解のはずです。 You know, to be honest, it might as well just be faster for me to actually go up the stairs myself. Oh, God damn it. Why am I not fucking surprised? ほら、あの女を信じちゃダメだってば。 Yeah, yeah. あと狙い。キラ先輩、どうして嬉しそうにしてるんですか？ She just happy to prove that her instincts were right. Ooh, headshot. Ooh, never headshot. Nope. Bitch. Let's go. 本当に扉があるなんて。 Oh, now you give me a freaking door. それでこれは一体？入ってみよう。能力で感知してみたけど、危険はないはずだよ。 It's gonna be an arena, isn't it? And there's just gonna be another boss fight. I can see it. You've got to be fucking kidding me. Are you serious? A tank? God damn you, Mister. Your ass is mine once I'm done with this 何？ thing. 装甲？戦車？さすがにシュールすぎない？ I've dealt with this in simulated battles before. テ Not ス the ラ best 博士が enemy. 以前設計した平和の使者に似てますが、それが実際に生産されたことはないはずです。絶対的な火力で
長く続く平和を手にするとはいいセンスをしていますね。ようこそ私が担当している会へ。 Why even lie to us that you can teleport us to the top? Just tell us that we had to go through the damn trials. あなたがここにいるってことは、ミステルはまた私たちを騙したのね。あの女ってば、私たちをからかわないと気が済まないの？正直に言いますが、転送装置に関してミステルは嘘をついていません。手順と訪問者の感情曲線の関係を完全に無視したとはいえ、彼女が開いたバックドアにより、あなたたちが高等の賢者が用意した10個の試練を飛ばせたことも事実です。とにかく私の試練をクリアすれば最上階に行き、高等の賢者と対峙することができます。 I'll be honest, if anything, I would have rather gone the SAO route and finished every floor, just to show off. プロメテウスさんはどうして彼女がそうするんだと思いますか？初めてミステルと会った時に私も同じ疑問を持ちました。もしかしたらそれは申請者に対する憐れみ、あるいは命自体に対する心遣い、はたまた彼女の自分探しのための小さな試練なのかもしれません。もちろんそういう省略した答えにあなたたちが満足するとは思えませんが、構いません。今後交流する機会はまだありますから。今は本題に戻って魔王の試練を始めましょう。魔王の試練。私ならできる。 Here we go. 必ずできる。緊張しない。 Look, I already have experience with this tank 集 already. 中しましょう。スーサナ。 Same damage. Oh, great, it has 2 runners. Oh, and it's shooting missiles at me. I know its weakness is the back, because that's where the reactor is. No. Fuck off. Hey! You bitch! Nope. Bitch. 平和の使者。制限解除。 Ah, great. 7. Wait, what's it do? Oh! Oh my god. Oh wow, okay. So there's like some electric parts. Cool. Do this already. One more, I had to focus a bit more on my surroundings. 私もよ。 There. Yeah. 完璧よ。 Oh shit, wrong one. Nope. Oh no. Right. 思ったよりも頑丈ね。テスラ3027よりもずっと強いわ。 Nope. とにかく No. こっちに集中 Damn し it. よ God, this game's so annoying. Nope. Damn it. ハートを狙い撃つわよ。 There. 完 There. 了。 Oh shit. Dodge that. Nope. Damn it. I was like, how am I still getting damage? I see. The facing the end. Nope. 待ってたの？私もよ。 Just gonna shoot it. 変わるの？ Let's go. I will admit, the little cage was definitely a nice little twist. And the fact that it was actually kind of different, because that actually did not happen in the simulated battles I did. But then again, I never fought it to the highest rank, so maybe it actually would have done the attack pattern if I did do it. All I remember is that it did shoot missiles at me, and it did shoot those lasers. But never one so far as making that cage. Very cool. If I was settled. 魔王の試練をクリアし、17号の乗り物を無事撃破しましたね。おめで
でとうございます。こんなにすごい戦車をあなたは乗り物にしてたんですか？仕事をすべて全うできないときは細かいことをミステルに押し付けます。確かに負担は減りますが、気づかないうちにトラブルが増えたりもします。例えば特殊な装備や素材に名前を付けるときなどです。彼女の持つ理念は私のセンスと大きく違います。理念って？ 17号が言いたいのは、就職がないことこそが最高の就職よね。ミステル。そう慌てないでキラ。最上階への扉が開いたって教えに来ただけだから。でも予想していた到着時間よりもずっと遅かったわね。一体どういうこと？どうせ私たちの運が悪いって言いたいだけでしょ。とにかくまた後で会いましょう。Alright, what's the next arena this time? Let's do it. Alright, what am I fighting? ねえ、私の好きなものを知ってる？私はね、おとぎ話が大好きなんだ。おとぎ話は夢を作り、美しいものを編み出し、荒れた心に希望を巻き、真摯な祝福で素晴らしいものを賛美する。命を愛する人々に呼びかけ、次々と美しい世界に案内し、共鳴する音が魂に響いた後に真実を見せるの。あれは。Even though she had gone through many baffling events, the sight behind the door still stunned her briefly. The girl who closely resembled her was walking to her of herself, and her appearance didn't disturb their conversation. Invisible one-way mirrors seemed to stand before her again. 私の記憶が正しいなら、会うのはこれで2度目かな。死んだ人は生き返らないって言ったばかりよね。今思い返すと私の認識がずれてるのかしら。でも別に2度死んでくれたって構わないのよ。Red knife sliced through the air towards the girl's delicate neck. She didn't intend to tangle with her, so she put her full power into first strike. The assault ended in an instant. But the thing that dissipated wasn't the body, but the scythe. 前回別れてからこっちも成長したんだ。はっきりと言いなさい。一体何がしたいわけ？ただある人を説得してほしくて。相手を間違えてるわよ。そんな暇はないわ。あっ、セール、どうしてあなたも。いいえ、ここはもともと私たちの心の部屋だものね。とにかくこのわけのわからない部外者に消えてもらいましょう。もううんざりだわ。何か誤解してるみたいだね。前回と逆で今みんながいる場所は私の心の中なんだ。あなたに説得してほしい相手は他の誰かじゃなくて彼女。
最初のゼーレだよ。この世の衣類としてここで止まった方があなたたちにとって最善の選択になる。何しろ彼女はすでに賢者として最初の痛みを経験済みだから、これからの道はより束縛が増えていくだけ。離れることだけが本当の自由と幸せを手に入れられる。うぬぼれないで。別にあなたとは関係ないでしょ。うぬぼれてるかどうかはあなたがよく知ってる。そうでしょ。選択でも強制でも今起きてることは2人を高等の賢者のところに導こうとしてる。彼女はあなたのことを知りつつあるのに、あなたは彼女をよく知らない。一方彼女は高等を出なくてもみんなに愛されてる。あなたはよく知ってるはず。ゼーレはもう泣き虫でもバカでもない。多くの場合彼女はあなたよりもずっと大人で勇敢なの。2つのことには何の関係もないように見えるけど、あなたは曖昧な予感を抱いたはずだよ。人々の信仰と無視の心は枯れ落ちる花しか生まない。たとえその香りが良かったとしても、味わいたければ死に直面する覚悟が必要なの。それでも私と対立する側にいて、彼女と高等の賢者を合わせてその未来を見て見ぬふりをするの？ゼーレのことであなたに心配される筋合いなんてないわ。私が代わりにあなたの考えを口にするたびにあなたは拒絶の態度を見せる。それってあの時と比べて全然前に進んでないってこと？それともあなたは自分のことさえも認めてないの？話は終わった？あなたが誰なのかわからないし、高等の賢者と何の関係があるのかも知らない。でも私が高等の賢者の話を全て受け入れるつもりがないように、私もゼーレも前に進める。今あなたの話を受け入れる人はいないよ。問題を解決する方法があるって高等の賢者は言ってた。彼女はみんなのためにいいことをしてたかもしれないから、直接会うまでは彼女のことを基本的には信頼するつもりなの。そしてあなたは私たち個人に興味があるみたい。その点を元にして考えると、なんとなくあなたの正体がわかる気がする。でもそれはあなたとは関係ない。私がこれから受ける苦しみと束縛については、私たちはこの世界の住人じゃないし、高等の賢者になるつもりもない。でも私たちが暮らしてる世界では、かつて無視の心が人々を一つにして代々伝わっていき、永遠に枯れない希望の花を咲かせた。私はただ他の世界の人々にもそれを成し遂げる力があるはずって信じてるだけだよ。そのためなら私は喜んで彼らを助ける。これは無視の心なんかじゃない。むしろ逆だよ。私たちが信じてるものが最高のものだって勝手に思ってるんだ。私の友達がすでに成し遂げたことを私も実現させたいし、
もっとうまくやりたいとすら思ってる。ええ、私たちならもちろんもっとうまくできるわ。心の空間が揺れてる。私の意志じゃ彼女たちに勝てないの。ごめん、助けてあげられなくて。親愛なるお姉ちゃん。何はともあれ、君たちはここにたどり着いた。ならば、それ相応の尊重を君たちに与えよう。見ての通り、私は一人目の高等の賢者であり、君たち二人目に対して様々な試練を与えたものだ。Interesting. Part of her face is disappearing. I see it. That must be like the part of her that exists on the other side, right? Because in order to maintain a connection to the other side, a part of you must also be on the other side. Hence the same reason why they can declare Zayla as the great sage. This is her way of doing that too. きっと私に多くの疑問を抱いているだろうから、 Explains why she always had her hood up. 無意味な論争が始まる前に簡単な説明をさせてほしい。 Sage's words were as calm as a blank feather falling into a lake. Didn't stir any waves, nor would it sink easily. I'm kind of curious as to actually who was that spirit that was pretending to be Zayla. Because I'll be honest, at first I was kind of thinking that it was either like an existence that was meant to test her as a result to becoming the great sage, similar to the trials May had to go through in order to become the Hersher of origin, where she had to face different variances of herself, where it was her past self before she became a Hersher, her Hersher alter ego, and then her summed up. But that doesn't seem to be the case here, because it definitely seemed to be more, I guess I wouldn't say as opposing, but just more nonchalant and trying to insinuate a certain or a certain idea onto them. Like certainly trying to stop them from meeting with the sage. But I'm not sure if we could call it an opposition force like Honkai necessarily, because they're already able to interfere with the communication between the two. Why not try to corrupt Veliona psychologically, especially when she was only a spirit and she didn't have a connection with Zayla? Why not go far to that extent? Or is it that they can only do it in certain spaces, like in their little mind area? The oracle that symbolized death and new life behind her added overwhelming weight to her words. もちろんです。理解してくれて感謝する。君の同行者二人はすでにミステルが安全な場所に案内している。そして博士と律者の声も賢者の力で一時的に遮断した。彼女たちの代わりに礼を言っておくべきかしら。私はただこの初めての話し合い、賢者同士の話し合いに邪魔が入ってほしくないと思っただけだよ。白々しいわね。今までのことはさておき、さっき私たちを黒い部屋に引きずり込んだあのわけがわからないやつはそっちの手下なんじゃないの？ She didn't make any excuses, only skipping a question by remaining silent before speaking again. これから話すのは君たちが最も気にしていることだ。混乱、異常現象。この二つの言葉でも二人の高等の賢者が共存することによる影響を表現しきれないだろう。あなたの経験って？もっと正確に言えば、
私個人の経験から来ている。口頭を出るたびに、私は想像できないほどの苦しみに苛まれる。しかし塔に戻ると、そういう痛みや消耗はすぐに回復するんだ。ミステルとプロメテウスは、私の行動を制限するものを規則と定義した。私は自身の経験を利用し、規則を揺るがすときに必要な代価を検証した。その結果、規則に関わる範囲が小さければ、代価も制限しやすいようだ。だが逆の場合、今のような状況が発生する。つまりあなたは生まれながらにして2つの世界のあらゆる規則を知ってるわけじゃないんですね。I guess it makes sense because the same happened with the other guy who was a member of World Serpent, or Chant, right? That was his name? He didn't know the rules of the other world. If anything, he thought he was a regular resident of the world. But even then, he never knew the truth until Mista and Prometheus actually had to tell him. So I guess it would make sense that she wouldn't know it either. じゃあ、あなたが話してた問題を解決する方法って一体？口頭が賢者を縛り付けるなら、私はここに残る。世界が2人いる口頭の賢者の存在を許さないなら、私はもう1人を消すまでだ。ここまで話しといて、結局私たちと喧嘩がしたいわけ？私とゼーレは片方だけが生き残れる。この戦いはゼーレが塔の中に入った時から始まった。私はただミステルのアドバイスを受け入れ、嫌われるようなやり方で二人が心置きなく戦えるようにしただけだ。何しろ口頭自体が賢者の権能の一部だから。君が上に向かえば、その分権能は君に流れていく。そして、ゼーレが最上階に着いた今、私たちが手にしている権能に明らかな差はない。私たちに他の選択肢はないんですか？例えば、自身で命を絶つことや、戦わずに投降することだろうか。もし世界がすべての人間に十分な時間を与えてくれるなら、私もより良い方法を見つけられるかもしれない。しかし。Oh, okay, shit. We are gonna do this again. Ah, fuck it. We'll do it. 今、私たちに別の選択肢などない。決闘は Let's do this. 避けられない。本当にそう決めたの？お姉ちゃん。このままだと死んでしまう。使命なんて早く忘れた方が。衆生が白昼を行き、長夜に没する。最後はこの手で再び生きる。So even she's not fully capable of controlling it. So then what is it? 敬虔な心で人々の呼びかけに耳を傾ける。This is gonna be annoying, especially since if I don't break the right crystal, they're just 今ま gonna での keep 経験だと reviving all あの the 中 time. に本体が存在するはずだから、よく探そう。The best thing to do is to guarantee that I at least eliminate one at a time. So I need to save my ultimate so that hopefully I can knock out all 3 crystals at the same time. If that logic actually works. Oh my god, I'm already... Oh, okay, good, I'm healing some. Oh, don't tell me. I have to get rid of all their health at the same time, right? Oh, shit. Okay, badly timed dodge. I was trying to do better there. I
I was trying to wait for the perfect time to do like a perfect counter, but clearly I messed up. Okay, but I have to maintain focus. Okay, good. Yes. Stupid keyboard. Wait. Oh, okay, good. Now to the next one. Okay. No. Let's go. Okay, so I am regaining health back from doing this. Alright. So yeah, I have to defeat all of them first. Or, not defeat, but like get rid of all their first. Yes, let's go. No! Yeah, this one. I also want to use the invincibility frames of this for the transformation dude. Here we go. Yes! Use the invincibility frames. Let's go, bitch. It's not the dark soul because I've been yet, but this is a mess. Let's go. What? Did that hit me? Oh, wait. Oh, there is a shadow one. Oh, maybe I'm actually supposed to eliminate that one. Maybe. Could be wrong. Oh, come on. Okay, who's the one shooting that outlier shot? Come on. Or maybe I had to get rid of all these white knights first before I get rid of the dark. Possible. Wait, let me check this one. Oh, okay, yeah, so then this is the last one. Cool. Damn it. Missed the dodge there. No, stop. I don't want this one. Oh. Yeah, I wish there was a button specific to do it. Oh, here we go. Yeah, invisibility frame. That's what I'm talking about. Oh, there was another one. Ah, I see. It's kind of like a doomsday clock. タイミングを待ってさっきみたいに本体を攻撃しよう。 Yeah, not this time. Oh, okay, so now they all become shattered. Cool. I like it. Nope. Using it again. So let's go. This invincibility frame thing is actually working for me. It's easier than dodging. I have a better guarantee of not getting dodged. Nope. Gotcha. Not for the other one. Luminous. Oh, okay, yes, but now. Nope. What? I got hit by it. Bitch. Parried, evade the what? Nope. 違うやり方で対応する必要があるみたいだね。Nope. Gotcha. 慌てず集中しましょう。 Nope. やった。 Oh, they tried to trick me. Bitch. That was good. フェイク？騙されないわ。 That's good though. Nope. I like it. Nope. それしかできないの？ Yes. Give me that health. Yeah, let's go. 支離滅裂な世界を見たなら、それがあるべき姿ではないことを知っているはずだ。 Oh, okay. What next? 互いに一つになること。 Oh no, she's fusing それだけが light and dark. 救済 Oh, を okay, 得ら I れ guess る。 not. I thought she was gonna fuse it to create like a. 今度は2体の紳士だけだね。 Oh my god, that one's hit me. 人海戦術が使えなくなったのかもしれないわ。 A Niflheim. I でも guess not. 少し様子がおかしいよ。Oh shit.
Nope. Nice try. Invincibility frames. Let's go. Nope. Bitch. Oh, it's also gonna spread that attack too. Cool. Let's go. At least I am regaining my health back. Wait, what's it doing? What's it doing? What's it doing? What's it doing? Oh, it's making me decide what to do there. I see. Oh, here we go. 隙はないゼーレ私たちの約束のために日本との戦いの中で自身の共生関係を修正し続けているからね。 Oh shit. Nope. Oh, they're doing a dual attack. Oh, they're doing the same thing that we do. Like summoning one grand scythe. That's cool. Oh no. Gonna have to figure out what to do again, aren't I? これらすべての命は Oh, I see. It's gonna alternate. 気をつけて当たったら大変よ Oh my god, I barely dodged that. Ooh. Oh. I like this. I'm gonna have to attack it, aren't I? Oh. Nope. Nope. Bitch. Let's go. Oh, this is a cool fight. 命が終わるときその進行は揺るがない。君たちは覚悟できているのか。 Here we go. いい加減にしなさいもう一人の私仕方ないわ Nope. Damn. I did get hit by that though. Nope. Nope. 行くわよゼーレ私たちの約束のために Nope. Oh shit. Let's go. Oh, they actually work it in tandem. Nope. Oh, that almost got me. Good thing I actually kind of am paying attention to the little spark. No. Let's go. 終わりにしましょう There has to be a balance between them. So I have to probably have to defeat one so that the other just fights on their own. No, come on. Almost had it. Nope. Yes! Yeah, so it is. They need a balance. If I defeat one, the other's down. Nice. The balance of order. The balance of chaos. 終わったこれでゼーレは本物の高等の賢者になっためでたしめでたしまさか最初から Okay, that was a really cool boss fight. Like legit. I liked how there was different phases, the different kinds of attacks, and again, it did kind of take me a while to have to, because like I had to focus all my attention on like making sure could I see like a tiny tint of purple, because if I could, then it's like, oh okay, now I can actually see the attack, because it was like my attacks, because of the overwhelming aura that Veliona had, it was kind of obscuring it. I was like, oh shit, I can't actually tell if they're actually hitting me. So it was like either that or try to wait for when they use the big scythe move, because at least I can kind of see like a bit of like the tip of the scythe ready to graze me, and that might be like, alright, now's the time. But yeah, really good fight though, I do admit. I did like the phases. Did kind of suck, I almost did die at the first time, but then again, that was my own ignorance for not paying as close attention as I needed to when it came to those lasers. Battle that took place at the top of the tower had settled. As in every duel that had been fought in history, the moment one's weapon hit the ground, their death would be sealed.
The only surprising thing was, the one that was supposed to die showed only peace and tranquility. 高等の賢者、あなた。君たちの勝ちだ、精霊。君たちは私が安心するほどの力を持っている。勝敗は決まった。君たちはこの唯一の権能を受け継ぐ側だ。ほら、もう始まっている。Despite not fully understanding this power, the Tuesdays could feel a certain energy welling up inside them. At the same time, it was drying up on the opposite side. あなたはとっくに覚悟してたんですか？自分の力を差し出して全部私に移すって。それならどうして戦う前に投降しなかったの？そうすればこの世界の滅亡だって早く終わるはずでしょ？違うよゼーレ、問題はそこじゃない。確かに私たちの体の調子は良くなってるし、世界の滅亡も止まったけど。Yeah, in the end, this doesn't really solve the problem. If anything, all we're doing is now taking the reins. どうして彼女はどんどん弱くなってるの？もう高等の賢者じゃなくなったから、規則のバランスも再び安定するんじゃないんですか？ Probably not now. でも今のあなたはまさか賢者の権能を差し出すことはあなたにとって別の意味があるんですか？ Right, because that faded out piece of her, right? I did kind of say that that part may be dead or part of the spirit or the underworld. Does the fact that now she's kind of in between mean that she's breaking the rules herself now instead of Zayla being the one? As such, now she's feeling the after effects that Zayla felt. いずれにしても、彼女は自分の意志で私たちに権能を譲ったのよ。Because again, there can never be two of the same great sage. ゼレ、そんなに心配する必要はないわ。彼女も私たちも今のところはこの世界の規則に順応してるだけ。今回は彼女の言う通りよ。この戦い自体も今起きてることも高等の賢者という存在も全てはこの世界の規則に順応してるの。悪賢い女ね。喧嘩が終わったのを見て出てきたってところかしら。二人の賢者の争いは私たち凡人が介入していいものじゃないでしょ。ミステル、今の話はどういう意味？どうして高等の賢者はこんな風になってるの？簡単よ。あなたたちにとって賢者の権能は一つの力ってだけかもしれないけど、高等の賢者にとっては彼女が存在を維持するために必要なエネルギーなのよ。何しろ長時間にわたって自身の存在を維持するのは大変なことだもの。Yeah, いわゆる imprinting. 異種成婚にとってはね。Yeah, it's the same. Shannon tried to do the same thing by imprinting himself as another individual, or I guess as multiple. But the difference here is that was an insignificant, those were insignificant existences that didn't really hold much weight onto it. However, this is different. The great sage might as well technically be like a god for them, or a prophet at the very least. So the fact that her existence ended up becoming the great sage is a double-edged sword. It does grant her immense power, but if she was to no longer hold that title, her existence would go with it. それって彼女があなたが起こした成婚計画のトラブルによって生まれたってこと？ Yeah.
本人の前でトラブルだなんて言うのは少し失礼じゃないかしら。それに少し鈍感なゼーレと違ってこっちの鋭いゼーレは前から気づいてたみたいよ。なんだね。確かに察しはついてたけど、できれば2人の口から説明してほしいの。きちんとした説明を求める権利が私たちにはあると思う。この戦いの勝者としても、Yeah. 新たな高等の賢者としても。 True, because it's like, now that we're the new sage, what are we supposed to do? Or what was the point of making us the sage? Again, I know it was to reclaim the abnormal stigma from this world, but even then, there's no way they just leave the world like this. It's not like they can just automatically force Sayla to be the ruler of this world for the rest of her life. よく言ったわね、ゼレ。でもね、謎めいたことしか言わない人を信じるなんて、私たちにそんな理由はないわ。確かに反論できないわ。でもそうね、賢者様はどう思ってるの？すべてを説明しよう。ただより効率的な方法で。残された力は足りているはず。なるほど、それは確かに私たちらしいわね。あら、でもあれは。As she said so, a light appeared before the two Zaylas and it rapidly swelled. この感覚、まさかまた。 Before they could react, a familiar feeling engulfed them, as if returning to a dream. セイレ、大丈夫？私は大丈夫よ。よかったわ。今回は違う世界に飛ばされていないわね。それにこの感覚、あの時ミステルのやつが使った手とほぼ同じだわ。多分高等の賢者は似たような能力を使ったんだと思う。おそらく今のこの空間は彼女が私たちに見せてる夢だよ。さすが同じ穴の無地なだわ。手段も大して変わらないのね。でももう悪意なんてないはずだよ。今の夢は多分説明の代わりに私たちに投影を見せようとしてるんじゃないかな。そうだとしたら無害なはずだよ。あなたって人は無理やり夢の中に引きずり込まれてるってのに本当にお人よしね。でもまあいいわ。今のうちに一緒に見て回りましょう。ゼーレ？つまり私たちに投影を見せてるならきっとどこかに情報が隠されてるはずでしょ。その情報を見つけ出してやろうじゃない。そうだね。一緒に行こう、ゼーレ。白の世界の住人たちだ。でも前と少し違うような。近くに行って何を話してるのか聞いてみましょう。おじいさん、大丈夫？大丈夫。平気じゃ。大したことないよ。
無理しないでって言ったのに、もう昔の体じゃないのよ。でも祈祷に欠席したらまずいじゃろう。一生祈祷し続けてきたというのに、最後の数日間をおろそかにしたら全てが台無しではないか。最後の数日間だなんてバカなことを言わないで。賢者様はわしらを行くべき場所へと導いてくれる。そうじゃろう。そう言われたとしても、もうこんな年だし歩けるかわからないでしょ。変だよ。以前会った住人たちはこんな話をしてなかったはずなのに。私が見てきた鬼火たちも信心深い奴らばかりだったわ。あの二人はいわゆる異端なの？わからない。もう少し様子を見てみよう。町の酒蔵が大変だって聞いたけど、私はまた職を失ってしまいそうだね。仕方ないだろう。麦の収穫量が年々減ってるんだ。酒を飲める金なんかないよ。でも前から今の仕事には向いてないと思ってたんだ。瓶や缶の相手をするよりも人とお話しする方が得意だからね。ねえ、祈祷の時に今の話をしたら賢者様は私に宿屋の仕事を与えてくれると思う？こっちは今年は豊作になるようにって毎日祈ってるのに、賢者様の恩恵なんて見たことがない。それにこのご時世に客が来ると思うのか？伝説の中に生きる賢者様は本当に俺たちのために何かをしてくれるんだろうか？これは高等の賢者がいない世界かしら。道理で魂が抜けてるみたいなのね。おい、何をぼーっとしてるんだ。怪物がまた現れたぞ、この先に。本当？昨日も来たのに。まだ今日の祈祷が終わってないわ。紳士が現れてくれたら。紳士の話はよせ。そんなの家に帰ってじいさんに言えばいいだろう。まずい、奴らがこっちに向かってくる。みんな逃げろ。どうして元凶に怪物がいるのよ。怪物を倒してからまた調査を再開しよう。セールと一緒に戦って。この姿、これは伝説の紳士だ。紳士が現れた。本当に現れたわ。気に食わないわね。助け合うはこっちなの。全部あいつのおかげになっちゃったじゃない。ゼーレ、ついて行ってみましょう。うん。
I have to wonder, is this what I was kind of referring to, right? Like, what possibly happened when there were two great sages in the past, right? Because, again, the fact that they have such a great presence over time had to have meant that there was one before this current great sage, right? So, is it retelling the story of what happened back then when there were two? The fact that her authority held less weight on the world because there should only be one? And if there is more than one, then technically there isn't a real one in existence? Maybe that's what it is. Maybe. I could be wrong about this though. やっぱり彼女ね。どうして相手にしてくれないの？多分この夢の中にいる人には私たちのことが見えないんだと思う。 It's probably just a recollection. この夢は過去を再現してるんじゃないかな。さっきの人たちも同じように何の反応もしてなかったでしょ。それはそうだけど、あの怪物たちは反応してたじゃない。なんでもないわ。あの高等の賢者に愚痴を言っただけよ。うん。それで過去ってことは、この夢は高等の賢者が誕生したばかりの頃のものなのよね。うん、そうだと思うよ。伝説の神様なのにこんな時に誕生したのね。あ、わかったわ。これは成婚計画の時の出来事なんでしょうね。あの女が無意識に作り出した異種成婚が賢者の伝説がある世界の泡に落ちた。そしてこの世界の泡の規則に順応して彼らの高等の賢者になった。そうよね。うん。でももともとこの世界の泡にいた賢者がすでに消えてしまって、似たような力を持つ異種成婚がその穴を埋めたって可能性もあるよ。とにかく賢者がここに来る前からだよね。この世界の賢者に対する信仰が明らかにくらついているのは。当然よ。何しろ彼らが崇めてる賢者はその時間にはそもそも存在していないんだから。I see. So the world was in the middle of adjusting itself as this abnormal stigma had arrived. Hence why there was a period of time when the oracles didn't arrive yet. And the fact that people were losing faith in the Grand Sage because their existence had practically gone to meet point by then until it reignited once she had landed here. うん。これで異種成婚がどうして賢者としての使命を自ら背負ったのかが分かったね。よく聞いてみて。彼女が初めてこの世界に来て、まだ自分の存在価値すらよく知らない時から最初に聞いた声が、本当に賢者様よ。賢者様が現れたわ。To be fair, this form of imprinting does make sense because this was initially the same thing as the Hershera sentients. Because they didn't even know what they were, sentients had assumed that she was Fuhua. And just kind of assumed their identity until actually being brought the truth that she wasn't. Especially with the actual physical existence of another. So I guess in this case, it was the same thing, but she kind of had to adjust more because she wouldn't have had the opportunity to meet the original. Because by then the world had already done something about it. 怪物を倒してくれてありがとう、賢者様。賢者様、来年は豊作になるようにしてください。一生をかけて祈祷をしたのはこの目であなた様のお姿を見るためじゃった、賢者様。私をI see. That's why people were adjusted to
seeing her physical form as the sage. Because again, because of the rules of the world, the original Great Sage was always in the temple. She never left. But because the Abnormal Stigma was an outlier and was a traveler who had come to this world, that's why they could easily accept her identity, because seeing her with the oracles, they would have thought she was the original one. But she kind of just had to accept that identity anyway, because she didn't have another one beforehand. I see. Now it's starting to connect. どうか進むべき道を示してください、賢者様。どうか進むべき道を示してください、賢者様。導く賢者。ああ、私はこの世界の賢者。Seen before their eyes swiftly change. The two Zeus realized that they were quickly reviewing the marks that the sage had left on this universe. The entire universe's prayers gathered at the top of the tower. 賢者様、安らぎを与えてください。セントソルトスノー南東側の住宅区を守るため2名の紳士が必要だ。賢者様、進むべき道を示してください。彼女を西の製粉所まで案内する紳士が必要だ。あそこは人を募集している。怪物だ、賢者様、助けて。紳士4名、直ちに救援に向かうように。今までは紳士が使い走りになってたのね。I mean, to be fair, at least she actually is trying to solve the issues. That could be said for a lot of other monarchs in history, where as they don't even really do a thing for the citizens, but rather just only sit by and only worry about what happens with their clique only in their environment. She actually is trying to tackle the problems of the people. As if she's actually acting the role that she was meant to play. きっと大変だったんじゃないかしら。重装ウサギよりも忙しいんじゃないの？まだ効率は悪いけど、賢者が降臨する前と比べると世界の秩序は確実に安定してる。I see. And again, that's why more people were more devout to the Great Sage this time, as opposed to what we saw before. The previous Great Sage wasn't as involved with the citizens' daily lifestyle as this one is. Okay. しかもこっちの世界だけじゃない。But I mean, then again, we don't really know the history of the original Great Sage to actually be able to tell why that is or what her nature really was. But this one, because she was born into that role, she took it so enthusiastically and more seriously, because it was her whole existence. 賢者様、彼を行くべき場所に案内してあげてください。始めよう、今日の慰霊を。She started to shine with a pale white light, and subtle threads of the same color gathered here from all around Salt Snow Holy City, creating bridges through her body. She guided those bridges to the other world. White shooting stars soared through an endless night and scattered in the country of iron sand. Life and death, white and black. The death of these two combined bubble universes was delayed. They became a more ample place. これでいい。なるほど。あの鬼火たちは嘘をついてなかったのね。賢者の力が彼らをいわゆる死後の世界に導いた。I see. She was the glue that was literally connecting those existences together, because otherwise the bridges would have a huge disconnect. It makes sense too, because they are technically supposed to be two separate bubble universes. It's the same concept that we have in reality today, where if there is an afterlife and or heaven or hell, then we wouldn't actually have a direct way of doing it, but there would have to be some kind of system or authority that would allow a person to move through those spaces. At least they had their memories, emotions, and prayers.
プロメテウスが異種成婚のことを話してたけど、彼女はむしろかなり安定してて害がないわね。最近の事故がなければ。もちろん何もかもがそううまくいくはずがない。でないと彼女がウサギと手を組んであなたたちをこの世界に呼ぶ必要なんてないよね。Yeah, because again, that's the thing. It's like, what's the original problem? We don't know what that still is yet. Why was all this necessary? Why was the world in the state it even was in the first place? Was the sage always in existence even in the beginning of time? Like, were they always practically like a god-like existence who just existed in the mortal plane? Or was it something that was just created for the sake of the world and then later on just passed down as if like a deity? That is kind of the question. 誰の声？ Because again, that also has to explain why are there so many discrepancies that are only tied together by the existence of a great sage? Why is that existence so important here, now more than in any other type of situation? セールにも聞こえたの？ちゃんと見て。生の光が彼女の体を通って死の国に向かった時。I see. This voice kind of sounds like that fake sailor that we heard before, like when she was talking to the great sage before we had that big battle. 彼女の体から何かが持っていかれたと思わない？ Yeah. It's always a price to pay, right? To using otherworldly powers like that. Though it was different for Hershers because they were given that power by the imaginary tree in the order of the will of Honkai. Unlike that, where it was like they were given those special permissions, this is different. It's allowing a mortal these godlike powers. Instead of creating a personality or an existence to live in a mortal body for it, but that can then be later adjusted and attuned to it, like Siren. この声、またあなたなの？気づいた？それもそうだ。2回も経験すればすぐになれるはず。それに経緯を知りたいのはもともとあなたたちの望みで。その手には乗らないわ。出てきなさい。Knowing Zayla's yells, the scene before their eyes began to change quickly again. Through a rift, the changes in the two worlds began to selectively appear, like lantern slides. They saw plenty of uninvited guests in them, too. Of course, be it the short interlude caused by the assassin fantasy of Quanta, or the not-so-pleasant first meeting that Miss Dunn had with the sage, they all appeared before the two Zaylas. Up until the revelation of the contract that Zayla was roped into. プロメテウスがこんなにもやる気を見せてるんだもの。賢者様も安心ね。私たちを置いてくれている恩に報いるためにも、ちゃんとセントソルトスノーを管理してみせるわ。言ったはずだ。君たちの本当の目的など気にしていない。やっていることが世界の秩序のためになるなら、それでいいんだ。あの日、君が指摘したように、セントソルトスノーの管理には大きな穴がある。私は口頭から長く離れられないが、争いを解決するためには自ら出向く必要がある。そうよ。だからあなたには予言をする忍者だけでなく、私たちみたいな助っ人も必要なのよ。どうやらミステルとプロメテウスさんがここに来たのは本当に偶然だったみたい。それに彼女たちは確実にこの世界の仕組みを改善して全てがより秩序を保てるようにした。理由も聞かずに異種成婚を捕まえるんじゃなくて。騙されちゃダメよ、ゼーレ。あの女は最初からあんないい人なんかじゃない。というか、そもそも人間としての心がないのよ。I mean, I don't know, because I mean, to be fair, based on what the memories we saw from Prometheus,
even if she is supposed to be capturing these abnormal stigma, she does seem to at least be more thoughtful about the situation, right? Like she could have captured Chen or assassinated him if need be, but the fact that she took the time to get him to realize his own existence, to realize the flaws in that universe, and be able to make sure that he would be okay with moving forward from that fake life, kind of shows that she is at least willing to reason to some degree. But it's like, this one definitely has a lot more moving pieces into it, so... 優しくしてくれたのも、もしかしたら次にバルサをした時に責められないようにしてるだけかもしれないわ。そうじゃなかったら、私たちがこんな目に遭うこともなかったでしょ。何はともあれ、プロメテウスは約束の最初の一歩を達成している。その点については君に感謝をしなければ。そしてミステル・シャニアテ、君はいつ2歩目を踏み出すつもりなんだ？来たわ、ここよ。The most important part of the conversation soon appeared. だって私は彼女ゼーレ・フェレライさんと昔馴染みなんだから。あいつ化けの皮が剥がれたわね。見本としてあなたが求めてたバランスが取れた状態は今の彼女の状況とほぼ同じよ。完全なる一心同体、人ならざる者と人類の完璧な統合。彼女を参考にすればきっと2つの世界に関する答えを見つけられるはずだわ。I mean, I do see where she is coming from, and there is evidence of this. Although they had to do it more personally and directly, is both Zealous were able to resolve issues on both sides of the universes. And there definitely wasn't any strain or sacrifice that came about from it, because yeah, it does seem like the Great Sage is paying some sort of price, although we don't know what it is. Whether it be a portion of her life or her actual existence. They haven't clarified that yet, but I agree that she is a good placeholder, but again, it would be kind of irresponsible to just force Zayla this job when she didn't ask for it, especially when they have they have their own matters to worry about in their world. Like, come on. そんな上から目線みたいな態度。待って、一心同体って。つまり賢者が欲しがってた見本って私たちなの？確かに君の話が事実なら彼女たちを通して2つの世界を救う方法を見つけられるかもしれない。何しろ私は本物の高等の賢者ではない。自分今まで様々な異種成婚を見てきたけど、そのほとんどは自分を騙して満足してるか、真相を知った後に時期になったものばかりだったわ。True. From all that they talked about, it definitely did seem to be the case. But I guess because she was given a higher position and what her powers allow her to do in this world, she has a much better idea as to what exactly the Great Sage is and what her existence kind of meant to this world. So that's probably what allowed her to actually figure out what's going on in this world, as opposed to the other abnormal stigma that were born in the other bubble universes. あなたのように冷静で決断力があって、自分が人ならざるものという事実を受け入れながらも、人類を救う使命を背負う個体を見て、少し嬉しくてほっとしたの。君の説明を全部理解できたわけではない。しかし生まれた瞬間から人々の祈祷に耳を傾けた時からなんとなく察しがついていた。
二つの世界の安定を守る。それは私が引き受けた使命ではあるが、生まれながらにして持つ能力ではない。それを認識することが難しいとは思っていない。それに私が二つの世界を安定させようと試みる限り、私はその分裂の動向に気づくことができる。I see. So it's kind of like being passed down a blessing that doesn't belong to you, and then trying to use it even though it isn't meant for your personal use, right? Because there's like, you're trying to use the same power as them, but because you're not physically or mentally tuned with it, there will be some repercussions. そうね。あなたはこの世界の造物じゃないから。あなたが彼岸へと導いた鬼火たちは自身の存在を維持できないまま、さらに言えばあなたには高等の賢者の最終的な使命、つまり人ならざるものを人にする能力がないわ。死者は祈祷しても家族と再会できない。彼らとその世界はいずれはセントソルトスノーから離れていく。その前に私たちは分裂を阻止する手段を見つけなければならない。人ならざる者を再び人へと導き、祈祷に応え、二つの世界を安定させる。私はただそれができればいいんだ。私がどんな存在かについては直接的な関係などない。It doesn't sink into deep thought, as if trying to find some contradictions in the sage's words. But ultimately, emotionally driven power took over. Should not mention her suspicions. もう一度言わせて。私は本当にほっとしたの。お世辞はいらない。君の理論的なサポートだけが欲しいんだ。じゃあ先に言っておくわ。全力を尽くすことだけは保証するけど、結果については無理よ。それでいい。職権を持つ仕事以外に口を出すつもりはありませんが、この世界の一時的な管理者として言わなければなりません。ミステル、あなたが分析に使えるデータはそれぞれ2つの世界の泡に入ったゼーレフェレライを通して観察できる現象です。さらに言えば、彼女たちが再会する過程を観察すれば、人ならざる命と2つの世界を安定させるためのヒントを得られます。Ah, I see. So they would be like a beta test of the process that they're really intending to do. That's supposed to be the sage's main duty. Okay. I guess it makes sense because they have had multiple situations where they've kind of been separate but then back together. Even before this instance with Project Stigma, the same situation happened with when Zayla was trapped in the Sea of Quanta before. So it's not entirely out of the question that there would be the perfect test to actually see if it's plausible or what adjustments they need to make to actually make sure that it actually comes to fruition. どうしたの？自分が考えた作戦計画を忘れていないか心配になったのかしら？プロメテウス。あなたがそこまで鈍感だとは思いませんでした。少なくとも私がもう一度内容を口にすれば問題に気づけるはずだと考えていたんです。ゼーレ同士が再会したら彼女たちは2つの世界を自由に行き来することができる2人目の存在になります。それほどまでに世界の規則を揺るがすことのリスクをあなたたちは理解しているはずです。それに2つの世界の確率自体にも説明しにくい異常が存在します。それってこの世界が直面するリスク？それとも高等の賢者が直面するリスクかしら？私に選択肢を選ばせる必要はありません。
どちらも起こるとあなたは知っているはずです。もちろん世界が直面するリスクはできるだけ避けよう。だが私の力が牽制に使えなくなった時は君たちの協力も必要になるかもしれない。とにかくそれはこの世界を守るために必要なリスクだ。譲歩の余地はない。そして私自身が直面するリスクも同じだ。高等の賢者の権能を失うことがあなたにとって何を意味するのか自身で知っているはずです。大切なのは私ではなく高等の賢者だ。その権能を受け継いでくれる人間がいればそれで十分。それに本当にそうだとしたら二つの世界を長く維持させ皆を安定へと導く完璧な高等の賢者という存在が誕生するはずだ。その代価は君たちの言葉を借りるとただ私が本来戻るべき場所に向かうだけだよ。それ以上に合理的な展開はないだろう。見たでしょプロメテウス。私がこの世界にとどまったのは自分の好奇心を満足させるためじゃなかった。何度もこの言葉を繰り返すことになるけど、異種成婚のこんな可能性を見届けられたのよ。嬉しくてほっとしないわけがないでしょ。Okay. Yeah, I'm convinced then. Because, I mean, to be fair, what Mistone was always supposed to be was a form that was supposed to be basically an example of what humanity should be or what they could be capable of, right? And right now, this sage is definitely probably the closest to another perfect example of what a form should be, right? Although they are a new existence, they're not too tied down to the roles they're given and can actually manifest their own identity as a way, not being too chained by the rules that the world has governed onto them, right? Because like she said, unlike the others who went hysterical or just went into self-denial, this one's reasonable. She understood that even though she has been assigned as a great sage, she is not. But she will still at least try to do her best because she actually does have emotions. She cares. So it definitely is reasonable that Mistone is actually taking the time to actually help her out because, like I said, she's another good example of what a form could be capable of if given the opportunity. Even if she is abnormal stigma. Alright, well that's good. Because again, I didn't see the Great Sage as like truly almighty like authority, like one that just looks down on people like Gilgamesh. Like, it definitely didn't seem to be the case, but it was kind of hard to discern it. But now that we've actually kind of seen like through her actions and everything, it definitely seems more reasonable as to why they're working together this way, as opposed to just taking the abnormal stigma and then leaving. つまり今回のすべては高等の賢者があらかじめ準備した権能の受け継ぎ。ミステルに協力してもらって彼女は自身を犠牲にして私たちを彼女の代わりとなる完全な高等の賢者にしたんだね。そうだとしても私たちをここに誘拐していいことにはならないわ。ちゃんと言葉にすることができないのかしら。Not really, because I mean, like I said before, what's the guarantee that we're gonna shoulder all this responsibility by ourselves, only being told this, right? By experiencing what was happening on both sides, coming to an understanding, communicating with the citizens and the people of these universes, we have a greater understanding of the situation, the people, the Great Sage's position, and why it's so significant. We've been able to see all of that through experience rather than just only being told directly. And again,
it's because we have that distrust in Miss Stone that even if she told us this, there's no way we could accept this. 100% no way. Especially after everything with Project Sigma. Not saying that Miss Stone's diabolical, but you can't always believe everything she says, like at face value. I'm not saying she's sly like maybe Mobius or Vilvi, but it definitely is kind of hard to discern her true intentions unless you kind of force it out of her. それにあの鬼火のような怪物たちを助けるためだけに And again, it's like the next question is, how can you guarantee that they will dedicate themselves to this cause? Because you're basically telling them to put everything into focusing on this world, right? What about their own world? They still have their responsibilities as soon-to-be Valkyries, right? Gotta help Bronya and the gang protect the world from Honkai still. What's the guarantee they're even gonna accept the job anyway, even if they do meet the credentials? It doesn't mean anything if they don't want to do it. Especially since we were forced to as a part of someone else's plan. We had no responsibilities to actually uphold yet because we didn't decide to do this on our own. We were forced into it. Again, I'm not saying that she shouldn't or that Zayla would just knock it off right away, but at the same time, we were kind of just forced into this plan on someone else's own agenda. ゼーレは死後の世界であそこの住人たちと会ったんだよね。もし彼らが元はセントソルトスノーの住人たちだったとしたら、きっと私が会ってきた人と同じようにみんな信心深くて優しい人のはずだよ。ま、確かに真面目な奴らばかりだったわ。ことあるごとに賢者様賢者様って言うし、私たちもあいつらの賢者様になるってことかしら。彼らを助けられるのはいいことだと思うよ。もちろん元の世界に安全に戻る方法を確保するのが先だけど、別に矛盾はしてないでしょ。デュランダルさんが経験したことを考えれば。True. When you put it that way, it's not impossible to think that it's a possibility. Because, like they said, Durandal was perfectly capable, with the help of Rita, to save Sumeru, maintain that bubble universe, and just come back and finish her duties as the strongest Valkyrie. And of course, all her other accolades as a result of Project Stigma. So, I mean, if she's capable of doing it, why can't Zayla? It definitely is a reasonable explanation. And again, it's like, it was the same for those test trials that Velt gave us. Even though they were kind of tests, we did resolve the issues of those bubble universes. And in the end, we're able to make it back to reality. So, why can't that be possible here? It makes sense. 面倒ばかりかけてくる奴らだけどね。In other words, it's just about how long will it take to actually do it then. Because again, this is kind of basically obtaining the same, or maybe not the same authority, but it's like elevating it from just like being an ordinary individual to such a high power. Like from Kion to jump from just being the Hersher of Flamesire to become the Hersher of Finality. But we'll just have to see what they can do. まあいいわ。If they accept 私 it. とゼーレがいれば、鬼火たちに人間の体を用意するくらい楽勝でしょ。本当にそう思ってる？あなたはさっきの高等の賢者の権能が一体何を意味してるのか忘れたの？高等から出られず永遠に異例の責任を負う。Yeah, that's kind of what I was wondering too, because the problem is, even if you're to perform your duties, this is a rule of the world. How do you deny that? Unless you were to do something like what Alicia did and basically cut the chain of fate that allowed for the cycle to repeat exactly, almost orchestrated the same way as before, or what Kevin and Kiana did and created a new solution to the problem,
this is entirely different where, unlike us who doesn't have like the most almighty power born from this world, from a person who already exists here, we are just outliers going to have to control this power, but it's still a law of the world. How do you go against that? それにどうして彼女は徐々に2つの世界の分裂を阻止できなくなっていったの？彼女の力が少しずつ弱くなっていってるからじゃない？ I mean, that is a fair point. But again, see, this is what I mean. It's like, I feel like this force is kind of like Honkai in this universe's standards, or I guess like the enemy of humanity, right? Because they're continually trying to deny Zayla from becoming the sage over and over, or even trying to meet them, because we would have learned of this. We would have sympathized with them and came to a reasonable, logical conclusion. But this person definitely seems to be trying to get in our way to make sure that, no, let her stay and fail. That definitely seems to be what she's intending to do. But then it's like, what force is this that's trying to stop us from doing so? あなたたちは本当に彼女の代わりにこの高等の餌食になるの？下がってゼーレ。今度こそ死の世界に送ってあげるわ。やっぱり現実を受け入れてくれないんだ。構わないよ。もうここまで来たし、聞かせてあげる。次は私の最も誠実な自白だよ。Oh, we're back. To see a Quanta? But why? How do we even get out? Or, no, this must just be a projection, right? Like what the Great Sage did? But it definitely is interesting why Miss Stone isn't aware of this being, or if she is, why hasn't she said anything about this, right? Because if she already has a good grasp of this universe, the Great Sage's role and everything, how come she wouldn't know about this? Is it the fact that only the Great Sage can distinguish this existence and is keeping it to herself? Because again, it did kind of make me think that this power does come at a cost, or although a great blessing, it can also be considered a curse from another perspective. 大丈夫だよ、ゼーレ。どうやらあの子はもう一度高等の賢者に関わる空間に干渉したみたい。Ah, I see. So yeah, they are doing something like that again. 多分賢者が思い出を見せてくれた時から彼女も一緒に入ってきてたんだと思う。重要な場面になるたびに彼女は現れて、私たちに自身の観点を注ぎ込もうとしてるの。Yeah. And that's the thing, is like, that's probably also why the sage could also have a bigger understanding as to like her not being the actual great sage and what she's actually doing to herself as a result of holding that position, right? Because there's this temptation trying to stop them from continuing this any further. あんな風に自由に意識空間に侵入できる相手、きっと以前私の前でゼーレのふりをしたやつと同一人物だと思うわ。でも彼女が一体どんな目的を持ってるのかわからないままだね。But what exactly can we see in this space that we haven't seen? Especially here, that's outside our jurisdiction. It's like, what kind of force is this that's talking to us? High heavy? Oh, that's right. We never really did get an answer as to what happened to him, right? We did kind of assume it was a misstep or a result of what happened when he tried to enter the portal, but that was only an assumption. Maybe this is what really happened to him. まさかまだ漁師の海にいた時の。 This must have been before. 近くまで行ってみよう、ゼーレ。Interesting. I'm glad we're actually tying back to this, because
he did go through all that effort to try to go through his own plan, only to have it ruined here at the final stage. Let's go see. I'm curious what happened to him. His body's not there yet. なるほど。君はここにいない。異世界から来た影。君の存在を見落としたせいで台無しになったのか。私も驚いてるよ、見知らぬ人。まさか誕生した瞬間にあなたのような個体と出会うなんて。誕生した瞬間。ああ、理解した。なぜ思いつかなかったのだろう。あの女の行動に異種精魂の誕生が伴う可能性があると。いや、そもそも互いが因果となると言った方が正しいだろうか。しかし気になる。私たちは互いに何の恨みも抱いていないはずだが、なぜ私に危害を加えたのだ。あなたは誤解してる。別に特別な理由なんてない。ただ漁師の海の空間が安定していないだけ。私の本能は生き残ること。安定した空間と自身の原点に帰るためには、比較的穏やかな空間と十分なエネルギーが必要なの。だから訳も聞かずに私からエネルギーと空間を奪ったのか。君が手に入れようとしているものは別に私と変わらないだろう。あなたを見習ったから。知ってると思うけど、私たち精魂生命体は生まれた時に一番の本能に従うの。私の誕生を促してくれたお姉ちゃんのおかげで生き残りたいという本能が目覚めた。そしてあなたのおかげで略奪の本能も目覚めたんだ。Ah, I see. Implanting an idea. Yeah, that's just like what the Herger's sentience did. She implanted the idea of being Fuhuan, and yeah, I see. 環境から資源を手に入れ、自分の体を構築する。幾千万年もの間、人類はずっとそうしてきたでしょ？ Interesting. So, is she kind of like what Veliona was to Zayla primarily? Kind of an added bonus or like an extra soul that exists for that stigmata, right? Because for Zayla, there was just her original self, her human body, and then Veliona who just lived in as like her shadow or like a dark version of her, right? Is this existence the same but of that of the current great sage? I guess it could potentially be the case, because maybe it's because the current great sage is more reasonable and I don't know if friendly is the right term, but more relatable. That maybe it's like the evil that would be within her, or the darkness that would be within her, exists as this shadow, or as this other abnormal stigma. So it's kind of like they're a pair, like the yin and yang. And again, this is like the worst case scenario, what an abnormal stigma was supposed to be, even worse than what Miston and Prometheus dealt with over in the other bubble universes. そうか。心から感謝するよ。私の話に付き合ってくれて。
そこにいる2人のゼーレ。ここまで来てようやく本当の意味で全ての経緯を知ることができたでしょ。私たちのためにこの茶番を用意してくれて心から感謝するわ。あのハイヘビの結末も自業自得だと思うけど。 Yeah, I mean, to be fair, I'm not gonna say like, oh, it's so cruel, but it's like, in another way, it's like, damn. Dude just got murked just as he was actually about to accomplish what he wanted. それでもあいつのようなストレートな悪党よりあなたのようにわけのわからないやつの方が気に食わないわ。 True, this doesn't exactly change anything from what we were going to do anyway. And it doesn't necessarily prove anything that we're like food for the tower, she says. Nothing's really changed. 私の動機をありのままに見せれば理解してくれると思ってたのに。理解？ Oh, wait. Is what she's intending to do by getting rid of the underworld, she could collect those souls before they eventually pass to then recreate a form for herself. That's like another form of restructuring, but just on a much smaller scale from what Kevin did it of restructuring the Earth, but instead using data of actual lives from another universe to create an actual physical form for an abnormal stigma. Is that what she's trying to do? あなたたちがこの夢から無事に目覚めた時、高等の賢者の権能も完全に2人の方に移る。私たちのどちらにとってもそれは一番いい方法じゃないってずっと思ってる。分かってるよ。高等の賢者の権能を渡すことに反対しているのは、私たちがあの責任の裏にある代価を乗り越えられるって信じてないからだよね。でもさっき話してたように、私たちにはその覚悟ができてる。Yeah, like I said, this doesn't really change anything about that. Because, I mean, in the end, this is still their decision to make. What she's done before this point doesn't change anything. It hasn't changed the status of the situation. It hasn't told us any terrible secrets of this rule or anything like that. その覚悟はあなたのようなやつに決して負けたりしないわ。信じることや覚悟なんてどうだっていい。ただ賢者の権能を受け継ぐあなたたちは、あの人造人間のエネルギーを吸収した私と大して違わないって思ってる。でもあなたたちの語りは別の角度で確かに私の心を動揺させた。その一瞬の動揺のおかげである方法を思いついたの。あなたたちから学んだ方法なんだ。そして逆に考えると、あなたたちの心に私と同じ動揺が生じるかどうかを見てみたいの。死と直面する。それには十分な覚悟がいる。時にはそれは切実な危機の前じゃないと見られないの。以前セントソルトスノーの怪物を使い、私は記憶の中であなたたちに小さな試練を与えた。そして今あなたたちがなぜ動揺するのかが分かったんだ、ゼーレ。お願い、もう一人の私。動きがどんどん速くなってる。夢の権限でズルしてるってわけ？このまま賢者の記憶の中で戦い続けると、2つの世界は危険な目に遭うかもしれない。長引かせちゃダメ。なんとかしないと。スピードが落ちてるわ。ゼーレ、今よ。
この景色を。あら、ミステル？私たちをこんなに長く閉じ込めて、やっと夢を解除しなきゃって思い出したわけ。悪かったわね。でも賢者様のためにある疑いを晴らさないといけないの。規定外の異種精魂の存在にはとっくに気づいてたけど、それを捕まえるには多くの準備が必要だったの。このやんちゃな子を捕らえられたのは賢者様のおかげ。 I see. Okay, so they did already. I was kind of wondering about that because I was like, she knew about all this other stuff, but she didn't know about this one existence. But yeah, okay, so it is another abnormal stigma. But the fact that she kind of called herself like a little sister or the everyone older sister or whatever that is it that she's... Is it like I thought that they were actually a pair, but just separated at first, as opposed to what Zilla and Filiona were, where they were a pair, but just together in one vessel? もちろん隙を作ってくれたあなたたちのおかげでもあるわ。あなたも彼女たちと同じ考えを持ってるの？お姉ちゃん。私はただ私たちが生き残れるように願ってるだけ。すまない。だがもうこれ以上自由にさせることはできない。私たちは二つの世界を安定させなければならない。そして君の身勝手な行動は世界の規則を破壊してしまう。私は Before her twin abnormal stigma could finish, the sage used the last of her powers. After that, the life of the two non-human entities disappeared simultaneously. やっと消えたのかしら。そんな物騒な言葉は使わないであげて。あの子はしばらく帰るべき場所に戻っただけ。そうでしょ？彼女を精魂空間に回収したってこと？つまりあなたたちは今まで彼女の存在と正体をよく知ってた。彼女は一体何者なの？彼女のことは異種精魂0015号と呼んでるわ。異種精魂0014号。二人がよく知ってる高等の賢者から生まれたものよ。I see. So it was. They were almost the same case as Zayla, except they were separated from the beginning. Probably because of this world's rules, right? But instead of being sent to the other world because they were a stigma, not a vessel, she stayed behind in the Sea of Quanta. And thus, when we entered the portal, she took an opportunity when they cut the connection with both the Zaylas. She went in and connected with the other. Interesting. I see. So that's how it ended up like that. And again, it makes sense because Zayla would have been her only route in. 正確に言うと、私がゼーレたちを漁師の海に引きずり込んだ時に生じた波動で、長い過程の最後の濃度として彼女が生まれたの。自身を犠牲にして世界を維持する高等の賢者が、今まで抑えてきた生を求める本能が剥がれて、そのせいであの子は全てを阻止するようになったの。あくまで私の推測だけど、事実と大して違わないはずよ。異種精魂から生まれた異種精魂。シベリア人はみんなマトリョーシカ人形が好きなのかしら。Oh. I guess that's an analogy you could use for this kind of situation. あら、私に対する信頼はまだそこまで悪いものじゃないはずよね。君たちがつけた定義をまだはっきりとは説明できないが、
彼女が私と同じ根源を持っていることは明確に感じている。だから彼女はお姉ちゃんって呼んでたんですね。 Okay, well, at least now we have that mystery solved. 今までのことはさておき、あんな危険な存在だって知りながらも彼女を塔の中で自由に行動させてたの？それについては私もよく知らないわ。まさかこんな重要な時に現れるとは思っていなかったから。 Really? If anything, this seemed like the perfect opportunity for her to do what she wanted. I thought it would have been easily predictable if you knew about her existence, because I mean, if she wants the Ever to survive, of course she would have to wait for us to get into the tower. Hence where she can interact with her one more time to actually change her mind. でも今考えてみると、これは賢者様のもう一つの保険ってところかしら。何しろ私はあまり信用されてないしね。世界の規則に関わることである限り、君の判断に不純物が含まれていないと確認しなければならなかった。だから彼女にゼーレ・フェレライに対する特別な検証をしてもらったんだ。ただまさか彼女が君たちの肉体と精神を攻撃するとは思わなかった。それじゃあ彼女があの時とその後に私たちに教えたことは全部本当の話なんですか？高等の賢者になると永遠に塔の中に残って終わりのない慰霊をしなければならないって。そして魂に引導を渡すたびに力が少しずつなくなっていって最後には枯れてしまうことも全部本当なんですか？ Yeah, because to be fair, if you were told this after being told all the stuff that we were told by the Great Sage and Mistel, those would be pretty big deal breakers as to like, thanks, but no thank you. We'll just leave, you know? So, it is interesting. Were they even going to tell us? I mean, they would have to, right? Or I don't know. 不完全な賢者なら確かにそういう欠陥は存在するわ。見ての通り、今の賢者様がこれほど弱いのはさっきの戦いによる消耗と力の受け継ぎのせい。でもその他に普段の異例も彼女の成婚の力を大きく持っていくの。何しろ死後の世界を照らす月の岩はもともと成婚が力を注いでいるものだから。 I see. So that it is what I thought. That power is being substituted, but it's not an efficient way of doing so, because it's not the power that originated from this world that made the process more smooth. 今不完全な賢者ならって言ったよね。じゃあ完全な賢者ならどうなるの？正確に言うと私にもわからないわ。誰も本物の高等の賢者に会ったことがないんだもの。あなたたちは彼女より自由になれるかもしれないし、二つの世界の存続のために高等に閉じ込められるかもしれない。True, because it's not like we could ever figure out if the one prior to this current Great Sage was capable of doing that, or if there ever was one in the first place. でも Because that would still be secret 積 anyway. 極的に考えるとその違いはおそらく羽化前後の律者と同じようなものでしょうね。Yeah, the potential can be endless for an awakened Hersher. We saw the same thing for the Hersher Reason. She was able to become the Hersher of Truth and has way more abilities and is more capable than she was as the Hersher of Truth. Not to discredit Bronya when she was the Hersher of Reason, but that awakened form can definitely make all the difference. そういうことなんだ。わかった。 Same with the difference between the partially awakened Kiana with the power of Void and then when she was actually capable of using those powers herself.
私はただの部外者だけど、今の状況なら私は喜んで高等の賢者の伝承を受け入れるよ。もちろん私自身とゼーレを高等に閉じ込めるつもりなんてないよ。私たちには帰るべき場所があるし、待ってくれてる仲間たちもいる。でも私たちの世界でデュランダルさんがかつて実現してみせたように、きっと私たちも両立、みんなが幸せになる方法を見つけられるって信じてるから。そのために私は高等の賢者になって、その冠と枷を受け入れるよ。You know what? I can see this to be a reasonable conclusion for this. Because, in the end, everyone had to do the same thing. They all had to overcome their own trials and tribulations, beat their shortcomings along the way, and definitely evolve throughout the course of what tied them down in the first place to become a completely different person. May, Bronya, Durando, Kiana, they all went through this and became heroes, and now they're fully capable of doing anything they want. Possibilities are endless for them. So I guess we could see this as like being Zayla's kind of like her initiation to reach their level, right? If she ever hopes to stand side by side truly with them on all accounts, this would be a great way to test that. そこまで考えてたから、あの0015の話を聞いても私たちの心は揺れ動かなかった。あなたもそう考えてるよね、ゼレ。あなたが選んだ場所は私が選んだ場所だもの。戻った時はお姉様たちに思いっきり大口を叩きましょう。そうか。For the first time, the emotionless sage showed a sincere smile on her face. それなら本当によかった。この世界を代表して礼を言うよ。この瞬間から君たちは新たな高等の賢者だ。あとは君たちに任せたよ。The fog dissipated. The light shone on the land again. To light the eternal fire for this universe, transfer her authority proceeded silently. After some time, others also began to rush to the top of the tower. つまり以前の高等の賢者は力尽きた後に消えたんですか？もう私もここにいるってことを忘れないで。彼女の力はもうほとんど残ってないけど、彼女を聖魂空間に回収することでその存在を守ることはできるわ。Oh, okay, that's good. Because again, it's like I didn't feel like she deserved to go out like that, you know? Because in the end, she really did care. She took her job seriously, she weighed her options, she accepted her responsibility, and did everything she could to help the people that she cared about the most. So it was like, I hope that we don't have another bad ending like for people like that. We've had too many of those already, so I'm glad she can still at least maintain her existence to the point that she can go back to the stigma space. もちろんしばらくは外に出てみんなに挨拶する気力なんてないけどね。I mean, it's still better than nothing, I guess. 賢者様の交代、こんな世界レベルの大事件をこの目で見届けられるとは思わなかったよ。さっき紳士たちが町に戻ってきたんだって。みんなもようやく落ち着いたよ。もし今このことを教えたらきっとまたカオスになるだろうね。ちょっと勝手に言いふらせないでよ、ピーター。
いやいや、さすがの僕でも言っていいことと悪いことくらいわかるよ。この前住人たちをなだめた時だって結構役に立ったよね。正確に言うと、あなたが担当した作業は私と紳士以外の分、つまり約 3% ほどしかありませんでしたが。だって僕はただの凡人だから、機械や紳士に負けて当然だよ。なんといってもこの混乱の中で役に立ったものとして、新たに誕生した賢者さんを一目見てもいいんだよね。彼女にどんな変化があったのかすごく気になるんだよ。確かにこの目でゼーレの姿を確認するまで、ミステルが話した戦いの後のことは多く見積もっても5割くらいしか信じられないわ。いいでしょう。ではこちらへ。The group walked down the corridor to the place where the previous sage used to console souls. ゼーレさん。彼女は今賢者の力で祈祷を整えて紳士を刺激する練習をしてるの。もう一人のゼーレは彼女の中に戻ったの？いいえ、彼女は砂鉄の国に戻って四季の律者たちと合流したわ。あそこの状況はセントソルトスノーよりもずっと混乱してるでしょうし、でもとても優しくてできる子だから、きっとすぐに問題を解決してくれると思うわ。I see. And I guess this now actually explains the real reason that the Hersher sentience is there, right? By having an example as to someone who's capable of solving their problems in the country of iron sand, like the Hersher sentience, now that Veliona also possesses the power of a great sage, which we don't know if it's necessarily on par with sentience, but at least the same type of ability, she'll be able to better understand how to use those powers on that side. Okay. At least now all this finally pieces together. 優しいのかな。いえ、ただミステルさんが今話してたのは本当にもう一人のゼーレさんのことなのかなって。人は見た目によらないものよ。例えばキラも見た目とそれに反した性格のせいで私に様々な誤解を抱いたんじゃないかしら。みんな待って。賢者様、いやゼーレの様子が少しおかしいと思わない？ゼーレ？賢者の力が変。どうしてこんな。世界の滅亡を知らせる警報？え？嘘だよね。こんなにすぐにまた？高等の賢者の力を統合させればそんなことはもう起きないんじゃなかったんですか？でもゼーレさんの様子を見る限りその力は私たちを助けようとしてるとは思えません。ミステル、これもあなたの企みなの？Kira immediately questioned the narrator of the story. When she fiercely looked toward Mistone, there was unconcealable embarrassment painted on her face. これはまたこんなやり方で無実を証明したくないけど、見ての通り異常の影響を受けてるのはゼーレだけじゃないよね。この世界の核心である規則に近づいた人は影響を受けるみたい。確かに私たちはある力の反省を受けています。それだけではなく。もしもし、聞こえてる？ゼーレ。四季の律者、何があったんですか？ゼーレは大丈夫ですか？大丈夫じゃないけど。ま
まだ耐えられるわ。式の律者邪魔しないで。ほら、こんな感じなんだ。何らかの力に抑えられてるけど、意識はまだはっきりしてる。問題があるのは彼女だけじゃなくてね、石博士やあの鬼火たちの調子も急に悪くなったんだ。賢者の力とやらに問題があるのかもしれないって石博士が言ってたけど、何か心当たりはある？確かに高等の賢者の力に問題が。力に問題があるというより、その効果がなくなったんです。この力は世界の規則の制限を受けてるみたいで、みんなの足手まといになってしまってます。それって今回は本当に私のミスね。でも確かに今の私たちの状況をうまく説明してる。一体何の話ですか？つまりね、高等の賢者の交代というプランでは2つの世界が直面してる危機を解決できないの。世界は壊れ続けてる。そして私たちは巻き込まれる運命なのよ。Oh, okay, good. We are actually tackling the real problem. Thank God. I thought we were just gonna like leave it to Zingler and it'd be done off screen. Phew. Level up and inscribe whisper with Dark Link. Do I really have to? I'd rather not, to be honest. You know what? Fuck it. I'm gonna just go anyway. I don't care about leveling this shit up. Because I'm curious as to what exactly is going on. Top of the tower, the altar front of martyrs had turned into a cage. And inside the cage, she could do nothing but pray. 幸い、まだ聞こえてる。まだ助けられる。でも、紳士を向かわせることも、異例を行うことも、今の状況を緩和するだけで根本的な問題を解決できない。それに負担がどんどんひどくなってて。大丈夫よ、ゼイレ。こっちの負担は考えなくていいから。こうするって決めたからには最後まで全力でやり通しましょう。ゼーレさん、大丈夫ですか？なんとか耐えられてる。外の様子はどうなってるの？無事とは言えませんが、多少の時間は稼げているようです。スケちゃんの案内のおかげで住人たちに怪我はありません。こっちも心配いらないよ。この式の律者がいる限り、鬼火に対してアナウンスをするくらい楽勝だからね。ですが、月
月の光がますます暗くなっていくなのです。一人目の犠牲者が現れるのも時間の問題なのです。はいはい、そんなのみんなも知ってるよ。石博士には問題を解決してほしいけど、暗い話はしてほしくないな。とにかく2人のゼーレがせっかく稼いでくれた時間を無駄にするわけにはいかないわ。今は積極的に話し合って新しい対応策を決めましょう。では手短に、まずはあなたから始めてください、ミステル。どうしました？話したいことはないんですか？元凶の一人として何か案を思いついたのかと思ったのですが。プロメテウス、その話し方だと余計誤解されちゃうじゃない？でも一つだけは確かにそうね。漁師の海の冒険者たちの前でならもう一度腕前を披露しても構わないわ。少し前の状況を思い出してみて。二人のゼーレが二つの世界を行き来したから、彼女たちは善人以外の二人目の高等の賢者になった。そのせいで高等の賢者が二人同時存在することになって世界の規則に触れてしまい、一時的に滅亡現象が激しくなったのよね。I see. That one moment was all it needed to speed up the process. I mean, to be fair, this world's rules were kind of very straightforward and fragile. So it makes sense that that one moment definitely is enough to speed up the process. そして善人の高等の賢者によると、彼女自身も世界の規則を全部知ってるわけじゃない。Right, because she wasn't passed down that role normally. Otherwise, we would know all the rules. 当然だよ。あなたたちの話では彼女は申請した成婚なんでしょ？何でも知ってるわけないよ。だから私たちは賢者は一人のみという規則に触れてしまったから、世界が不安定になったって思ってた。でも事実がそうじゃなかったら？ Yeah, again, it's like that speeded up the process, but that's not what started all this. It was clearly already happening beforehand. But what was the cause then? まさか他の未知の規則にも触れたとか言うつもりじゃないでしょうね。だとしたらあなたの解説は随分と適当だわ。I mean, it would be the only thing that could make sense because we hadn't physically done anything that wildly different or too unique that would change all of this. 適当かどうかはさておき、大多数の天然物の存在を支配する規則は大抵ほとんどが単純なものなのです。Yeah, and that's the problem with bubble universes as well. Even the tiniest little idea, if disrupted, could destroy the whole balance of the world. We already learned of that before with Felt. So it's like, what little thing did we do that messed up this thing? この宇宙の物質分布はビッグバンの際に起きた量子揺らぎで決まりましたし、自然界の複雑な現象の多くも単純な法則がさまざまな反復、反射、もしくは反転したものなのです。律者降臨のようなゲームの規則に近いようなものも人類の観測史上では一例のみ。終焉の眉の存在はそれが天然のシステムではないことを証明したなのです。Yeah, if anything, that was all still in fair game. さすがシュレーディンガー博士ね。とてもわかりやすい説明だったわ。でもキラ、少し焦りすぎなんじゃないかしら。私が言おうとしてたのはセントソルトスノーと砂鉄の国、その二つの世界の間にもしかしたらより膨大で普通の世界の泡にはない規則、
唯一の規則が存在しているのかもしれないってこと。高等の賢者は共存できない、もしくは高等の賢者は高等から出られない。高等の賢者だけが2つの世界を行き来できるなんてことはなくて、今世界が滅亡しつつあるという事実自体がその唯一の規則の外的表彰に過ぎないんじゃないかしら。最初から規則は一つだけ。その規則があるから高等の賢者は壺にはまるかのように世界の一部になり、そしてそのせいで世界は滅亡していく。ミステル、その唯一の規則って何だと思う？それはわからないわ。は？先にここに来ていた前任の高等の賢者でさえ把握していなかったことを私がすぐに理解できるわけないでしょ。I guess that's true, because even she didn't seem fully aware of the entire situation. And again, if she was thrown upon this, she would only know stuff up to a certain extent. Like, she could see things in the physical realm, but there may be stuff like again, in like the governing laws that she couldn't always see crystal clear. That's the case with anybody. And again, the question is, when was this rule broken? Was it when she came here? Was it happening while she was ruling? Or was it even before then with the previous one? We have no idea when that could have happened. Thus, it makes it harder for us to deduce what exactly it is. I was kind of assuming maybe it was what's it called? I was thinking maybe the rule was that there couldn't be outsiders, but to be fair, it seemed like this world was used to having outsiders from the way that they were talking about, so that can't be the case, right? Especially since I think even a great sage would have noticed a change like that from when Shigure, Kira, Mistone, and Prometheus all showed up here from the outside. But I guess maybe if it counts like her as when she first appeared in this world, it's possible, but like I said, this world's too accustomed to stuff from the outside world that it doesn't make sense that that would be the one rule. 私はただ I don't think that draws みん connection な to に all 伝え those たかったの。 things. 唯一の規則の正体がわからない限り、次の行動プランを決めることはできないってね。その唯一の規則をどうやって見つけるかは私の能力の範疇を超えてるわ。私にできるのは世界が滅亡するという結果の推測くらい。二つの世界の泡が溶け合い消えてしまうでしょう。結局のところ、世界の終わりを予告した以外何も言ってないのと同じじゃない。確かに指針のないコンパスを見つけただけで実用性のある貢献はまだできていないわね。でも今の私は確実に何も隠してないわ。私があなたたちを巻き込んだのだから仕方ないでしょ。借りは返すのが筋だもの。その自覚はあるのね。ええ、他に補足として使える情報はないか。もう少し考えさせて。あ、私がある手段を使って二人のゼーレをここに連れてきた時の話からしましょうか。あの時二人はそれぞれ違う世界の泡に入ったのよね。うん。前任の高等の賢者が言うには、私たちを見本にして世界の分裂を阻止する手段を見つけるためにそうしたんだって。I mean, that would interfere with space, but again, if it was something as simple as that, clearly she would have already felt the repercussions even back then. So I don't think that would be it. 具体的に言うと、量子の海で浸透を行う私の方法は
長空士の虚数得意点の近くでも有効だった。それ自体が一つの疑問点でもあるし、別の角度から唯一の規則という存在を考えたきっかけでもあるわ。でも今話したいのは、あの時賢者の求めを考慮した私は教会の浸透性を緩めたの。そのせいで00155を誕生し、とあるハイヘビの死に、それからこう話しましょう。前任の高等の賢者が欲しかったのは、人ならざる者と人類の良好なつながり、互いに成長し合う見本なの。もちろん見本は大いに越したことはないでしょう。精魂から生まれたゼーレの他に、もう一人も同じ条件を兼ね備えてて。あら、式の律者のことかしら。見て見ぬふりをしてあげようって思ったのに、自分からその話をしてどうするの？よくもそんな目的のために私をここに飛ばしてくれたね。この偉大なる式の律者様は予備用の見本にしかならないってわけ？そこを気にしてるんだ。いえ、そうじゃないわ。見本である以上、一人だけってわけにはいかないの。最初、私はゼーレの時と同じように、あなたとフカをそれぞれセントソルトスノーと砂鉄の国に招こうと思ってたの。でも計画の途中で予想外のことが起きたのよ。それは式の律者の降臨だけに成功して、フカは行方不明になったってこと。 Yes, thank you. I was wondering if this was just like, oh, okay, we're only like on sentience, Fuhua's back, but that wouldn't make sense for why Tessa couldn't even communicate with Fuhua at all. So where the hell is she? In fact, I thought this would have been a perfect opportunity for her to do more shit. So the fact that she isn't, what exactly happened? Huh? 何を? So I was right. Fuhua was supposed to be on this side. God damn it. あ、いいえ、心配はいらないわ。何があったかはわからないけど、普通なら転送が失敗しても彼女に実質的なダメージを与えたりしないはずよ。But is she even back in the original world then? Because even if she tried force teleporting, there's no guarantee that I would just leave her back there. 今の負荷は固有世界に残ってるか、それともどこかに飛ばされたか、どちらにしても彼女の実力ならきっと問題はないでしょうね。I know not. Ma, I guess she is a flame chaser, so I guess she probably still would be able to find a way back, knowing her. Fine. 確かに。あの僕年人はあなたレベルの雑魚がどうにかできる人間じゃないからね。I see. So then the next question would be, what was that force that kept her away and why? つまり、僕年人がセントソルトスノーに来なかったのは、例の唯一の規則と関係があるからってこと？ And again, that wouldn't tie to the outsider rule either, because Zayla's here, Shigura's here, Samantha's here, so it's like, with all of that, what else could it be? Or Cassandra, my bad. But yeah, with all of us still here, what would that one rule be? And it can't just be like, oh, you can't have like deitic powers, because again, Hersher's sentience is still here. So what would it be then? Maybe people from a different time, maybe? No, that wouldn't be that simple though either, right? Or I guess it could be because everyone here is from the current era, and she's the only one from the previous era. Or maybe it has to do with
Maybe it has to do with her true powers as a moth, like that transformation thing that they can all do, possibly. Because there is also one other thing that separates her from everyone else here. I don't know. さすが式の律者ね。察しがいいわ。I'm curious. その通りよ。あなたとフカの違い、あなたたちと二人のゼーレの違いは、唯一の規則を明らかにする一つ目の鍵かもしれないわ。True, because I see why they're a backup template, because they're also the same kind of people that Zayla is. They're two different existences that live in the same body, have different personalities, but still have a good connection with one another. But if if Zayla's allowed to pass with that, how come Fuhua and Sentience couldn't do that? That is the right angle to approach this from. Yeah, I can't think of anything else aside from those two things I said before. But what else could it be? さらに、二人のゼーレが二つの世界から感知した様々な相違点と共通点も加えると、二つ目の鍵も手に入れたも同然よ。確かにヒントになるなのです。しかしそんな蜃気楼のような発想だけでは唯一の規則の正体を推測するどころか、その存在を確かめることすら困難なのです。確かにまだまだ手がかりが必要ですね。つまり私たちは世界の秩序を維持しながら調査を行うしかないってこと？めんどくさいわね。スーサナ、さっきから君は話の内容を理解できてる？僕にもわかるように説明をお願いしてもいいかな？ I guess fair because she doesn't really know the situation with Fuhua and Sentience, so. すみません。私にもよくわからなくて。Really, Susanna? I thought you'd understand at least this much. え？君は彼女たちの仲間で唯一の正式なバルキリーだよね。Yeah, that's the thing. It's like if she's been with Rita and with Durandal, surely she should at least be able to understand this much. そう言われるとますます申し訳なくなってきます。Well, it is what it is. To each their own. もしかしたら唯一の規則に関する三つ目の鍵もあるかもしれないわね。ただそれは私の手の中にはないけど、私たちの中に手がかりを知ってるのにわざと隠して共有してない人が一人いるわね。へえ。もちろんみんなを危険な目に遭わせた責任は果たすわ。でも私とプロメテウスを尾行して漁師の海からこの世界に来たのは誰だったかしら。会ってすぐに私を殺そうとするなんて明らかに何かの任務あるいは使命を持ってるのは誰だと思う？ Wait, what? When did this shit happen? Or I guess they've been keeping it a secret because they're trying to get one up on them, right? So this person followed after them all the way since back then. How? And undetected? No way. そして今まで自分の本当の目的を隠して私とプロメテウスに矛先を向け続けてるのは誰かしら？ I mean, I can understand why she would be questionable at this point. It's not out of the question, but I don't know. あなたは一度も手札を見せていないわよね。No, but I guess it is true that she is at least hiding something. Whether it actually is tied to anything we're doing, we don't exactly know yet, but I guess it is kind of true because, again, the fact that she's just hopping between these universes, even if she says it's for that reason,
still kind of unusual. 漁師の海からの資格。しぐれキラ。Wait, you serious? I mean, she has a sniper, sure, but whatever. We'll just see what happens. Would be very interesting, though. All eyes, calm, cautious, and confused. Fell on Shigeru Kira. キラ先輩？どうキラ。何か異論はないのかしら？言われなくても反論するに決まってるわ。認めたくはないけど、あなたの話の全部がデタラメってわけじゃない。Okay. その通りよ。私は個人的な事情を一部隠してる。みんなに伝えていないのよ。Fair. Because again, it's not like she told us definitely everything, but again, it's just, is it that significant or not? 個人的な事情？ええ。私たちのいる世界の泡と直接的な関係があるかどうかが確信できなかったの。弁解してるように聞こえるかもしれないけど、どうやって伝えようか考えてたのよ。何しろ、この高等に入ってから、みんなはあまり暇ではなかったでしょ。Well, I mean, to be fair, it was pretty significant, so that's a fair assumption. なるほど。時間がない。確かに便利で汎用性のある言い訳です。Yeah, but again, it's not entirely out of question. Look, I'm not necessarily gonna be like completely like defender, because again, it's like even then she kind of clutches some ideas, and again, she could just be from a different bubble universe or something, but even so. But I mean, she is Dr. Schrodinger to back her up, right? Because she did comment that she does know her and stuff. あら、気にしないで。この子は以前からこんな風に慎重なの。いいことなのか悪いことなのかはわからないけど。あ、私はキラ先輩のことを信じてますよ。この世界の泡に入ってからキラ先輩はずっと私たちを助けていろいろ適切なアドバイスをくれました。それに誰にだって過去があります。本人がそれを言おうとしないのも普通のことです。みんな本当に騙されやすいわね。あなたキラ先輩、こういう時は感動的な場面のように抱きしめ合ってお互いの友情と信頼を称えるべきじゃないですか？青春ドラマの見過ぎよ、バーカ。一応一人前のバルキリーなんだから、人を疑うこともよく考えることも大事よ。ずっとはい、おっしゃる通りです。すみません、キラ先輩。まったく何の根拠もない先輩を信用しすぎよ。今度テレサに会ったらどうしてあなたたちをこんな風に育てたのかちゃんと聞かないとね。Just as she was grumbling, she reached her hands from Zaylen Susanna's hair. ふむ、青春ドラマですね。まあ。本当に面白い子たちだわ。ちょっと笑ったり叫んだりして一体何があったの？私たちを仲間外れにしないで、面白いことがあったら早く教えなさい。本題に戻るわね。これから私の知ってるすべての情報とだいたい半年前に起こったことを伝えるわ。はい。でも席を外した方がいいかしら？キラ、知ってると思うけど、席を外したとしても私はあなたの話を聞くことができるわ。Yeah, that won't change. 別にいいわよ。あなたが私のターゲットじゃないことは分かってるし、聞かれても構わないから。Oh, she does have a target. Okay. Now I'm intrigued.
全てはある死んだ世界の泡の話から始まるの。キラ、あんたはどう思う？予想よりも10倍くらいひどいわね。つまり今回長老は大げさに言ってないってことだよな。確かにその通りね。むしろかなり控えめな言い方だったわ。でもこれが対応しなければならない危機だというのなら行きましょう、ニグラス。面白い。久しぶりに体を動かせそうだ。Okay, another new character. At this point? Okay. Interesting. こいつら漁師の海でよく見かける種類と全然違うわね。安心しな。あんたの相手にはならないさ。So what? Someone's interfering with 私 other のサ bubble ポートもある universes? しね。ほう。 At least that's all I can 肉体 think の of. 強さと柔軟さが向上してる。さすが私の相棒だ。 Because the only thing that could 戦闘中に身体検査はやめてくれる？ would be breaking ああ、ご the めんごめん foundation of it. 一緒にいない場面が増えたからつい過去を懐かしいと思ってしまってね。それもそうね。待ってたの？私もよ。 Alright, let's see. Oh, damn, I missed. Oh, okay, that guy was already dead. We're good. Nope. Come on. Nice. I'm gonna use using Kira. 全部解決した？さすがキラと私だ。大して戦ってないくせに。どう？この近くに他の生体反応はある？おっと、しばらく待ってくれ。She began to sniff around crazily like a police dog. ブラックシュガーの携帯ならまだしも、人の携帯でも同じ動きで情報を探そうとするなんて複雑な気持ちになるわ。気にしないで、使えればそれでいいだろう。なるほど。私が探知できる範囲内では通常の意味で生命と呼ばれるものは存在しない。だがこいつらは違う。この怪物たち、まさか。ああ、そうだ。体と構造に違いはあるが紛れもなく奴らと同じ根源を持ってる。やったー、コンペイと長老が心配してた状況と同じね。Candy House. Huh. Home of the exiled race, the Sugars. The last sanctuary. Apart from their own and a few friends, no one can find this small little bubble universe kept away from all worldly troubles. コンペイと長老は時間を守る人なのに、どうして今日はこんなに待たせるのかしら。さあな。琥珀島たちから聞いたんだが、前回バルキーロ望遠鏡を使ってから長老はやけに心配性になって何をしても魂が抜けたみたいになってるらしい。単に年を取っていろいろ心配するようになったってわけじゃないの？裏で人の悪口を言うのは良くないぞ、クリスタルシュガー。あ、チョロ、やっと来たのね。Shigeru and Kira turned around to look to see who was there, while Nigura deftly transformed back into Sugars, left on top of her shoulder. 待たせたな。The heck? それで一体どんなすごいことがあって私たちをこんなに待たせたの？
そなたは相変わらずはっきりものを言うの。まあよい。一刻の猶予もないんじゃ。世間話をしている暇などないぞ。長老、そんなに切羽詰まって一体どうしたんだ？ブラックシュガー、クリスタルシュガー、そなたたちにはとある特殊な世界の泡に行き、少し気がかりな情報を探ってきてほしいのじゃ。お菓子の家の新しい位置が必要なの？いや、その世界の泡は一族とは無関係じゃ。それにすでに破壊されたままの状態で何年も経っておる。しかしかなり危険な旅になるじゃろう。一族の中で最も強い者にこの任務を任せる必要がある。そして今、お菓子の家で待機している戦闘特化型のシュガーズはそなたたちだけじゃ。別に言ってもいいけど、その世界はすでに何年も前に破壊されたんだろ？本当に急を要することなのか？そうじゃ。むしろ気づくのが遅すぎた可能性もある。そなたたちの偵察の結果がシュガーズ一族の存亡に関わるかもしれんぞ。待って、そんなに？決して脅しなどではない。あの世界の泡を壊した存在は我らの宿敵と関係があるかもしれないのじゃ。忌々しくて恐ろしい天井の人。天井の人。それはかつてシュガーズ一族の最初の故郷を壊した存在よ。ああ、銀河を転々として星のエネルギーを徹底的に吸い尽くさないと気が済まない、あの生きた天才のことさ。長老は奴らのことを宇宙の海賊と呼んでるが、私は宇宙のイナゴの方が合ってると思う。個体なら大したことはないのにコピー能力が異常で恐ろしく、至る所を草一本も生えない地にするんだ。確かシュガーズが全てをかけてお菓子の家を作ったのは奴らのしつこい嫌がらせから逃げるためだったのよね。そうだよ。一匹を見つけたら一群れが近くにいるからな。でも厳密に言うとお菓子の家が作られたのはコンペイトー長老が生まれる前のことよね。ああ、地球で言うとジュラ紀くらいの時だったかな。そういえばどうしてシュガーズ一族は今でもこんなに天井の人を恐ろしいと思ってるの？結局のところ大昔のことなんでしょ。天井の人が野心を実現させる能力を持っているならとっくに地球に来て思い切りコピーしてるじゃない。でもそんなことは起きてない。つまりI guess it's true. If they're able to outnumber people that efficiently, how come they haven't already done that by now to the rest? It does kind of beg the question. シュガーズ一族が住んでるお菓子の家は相当安全ってこと。心配する必要なんてないはずよ。Yeah, it would either means they have no means to continue doing what they did before, or they're currently in some other kind of predicament that stopped them from continuing what they usually do. でも私たちは今漁師の海で奴らに似たような存在を発見しただろ。それにもう一つの理由から話すと、どうしたの？あっちの方に電子機器による微弱な信号がある気がする。
この怪物たちとは全く違うものだ。ここの文明が残した痕跡かしら。わからない。さあ確かめに行こう。シュガーズが天井の人を恐れるのは別の理由があるからって言ったわよね。天井の人の体は一種の機械だ。シュガーズが持つ動物形態と同じように奴らにも肉体の改造って過程があるはず。でも何年も前からそれほどの技術を持ってるなら、なぜ奴らは原始的なやり方でエネルギーを得てコピーを行うと思う？長老曰く天井の人は設計された存在って可能性がある。だから文明と技術が食い違う現象が起きてるんだ。でも星を駆け巡る種族を作るような存在は何だと思う？それが長老が怯える理由の一つだよ。True, because if they could create a better type of weapon for this, why not do so? I mean, it's one thing if you were to say they're just trying to be cheap and they can waste as much resources for this, but if it's not giving them results, why not change anything? It is unusual. I guess I can see why he'd be scared for them to get back in action, right? It means the game's changed now. That now there's possibly something even worse that they have to worry about than what it was before. Okay. Yeah, I'm a standing in this position, this ass. また現れたな。本当にうまく環境を利用してる。ごめんキラ、私も近づかないと気づけないみたいだ。事前に教えることはできない。気にしないで。その代わりに次は新曲の練習に付き合ってくれる？今なんて？風と砂ぼこりがひどくてよく聞こえなかったよ。Nope. There we go. Oh my god. This episode was a fish, that guy. That's crazy. Alright, doing pretty good. Wonder what could have changed. Maybe a new supplier? Maybe a new means of providing energy? Or more destructive means?着いたよ。信号の源はこの扉の向こうにある。人が作った建物ね。綺麗に保存されてるし、中に入ってみましょう。あれ、スイッチがどこにもない。まさか中からじゃないと開けられないとか？足元気をつけて。あ、ようこそ。うわー！びっくりした。これはホログラフィー？ようこそ二人の旅人さん。僕たちの最後の家、ミラクルランドアトラースへ。そんな家はあと100以上もあるけどね。世界の終わりをテーマにしたジョークだよ。僕は2人のガイドでアトラースの管理人、電気工学者、総合学科教師、料理長、美容師、医者とカウンセラー、それとポジティブな隣人、チャット。その通り、ミラクルランドにある職業は全部僕が担当してるんだ。僕の給料まで僕自身が払ってるのさ。ズルはしてないよ。
こいつがこの映像を撮った時はきっと酔っ払ってたんだろうな。記録者の性格はさておき、映像を見たらこの世界の泡に何があったのかを把握できるかもしれないわね。それもその長さ次第だけどな。善は急げと言うし、早速今回のミラクルランドでの旅を案内するよ。ついてきて。あれは生命維持装置？いえ、どちらかというとバイオコンピュータかしら。どうやらこの世界の泡の人たちは地球の情報化時代に負けないほどの技術力を持ってる。いや、持ってたって方が正しいのか。では準備はいいかな、かわいいレディーたち。これから2人に見せるのは紛れもなく黄金の時代と呼ばれたあの貴重な歴史の記録だよ。もう待ちきれないんじゃないかな。早速そこのボタンを押して。ボタン。ああ、これのことかしら。さっきあなたが話してた旅って一体何なの？もう待ちきれないんじゃないかな。早速そこのボタンを押して。はあ、押してみないとわからないってことね。気をつけて、キラ。そいつの口調を聞いてると妙に嫌な予感がするんだ。ええ、警戒を怠らないようにするわ。押すわね。これはどう？リアルさに驚いた？僕たちがこの旅のために用意したホログラムシステムは最高の VR 動画デザイナーであるローレンスが設計したんだよ。ローレンスは西岸歴195年に抽出機の爆発事故で亡くなっちゃったけど、まあ悲しいことは言わないでおくね。石炭歴1182年へようこそ。歓声を上げる人たち、賑やかな笑い声、それとパレードのアイスクリームタワーを君たちが嫌うわけないよね。どうやら彼はホログラム技術で世界の泡のとある歴史を再現しているみたい。つまり私たちがさっき見た荒れ果てた大地にもかつてはこんなに活気に満ちた景色があったってこと？ゾッとするわね。ある意味これも宇宙でよく見られることだけど。2人とも何をぼーっとしてるんだい？早く楽しそうな人の群れに加わってその喜びを感じてみて。行きましょう。ここのかつての住人たちが何を知ってるのか見てみようじゃない。こんにちは。ああ、こんにちは。二人ともお祭りに参加しに来たのか？そんなところかな。ところでおじいさん、これは何のお祭りなんだ？はははは、何のお祭りかも知らないのに来たとは物好きなお客さんだな。これは惑星調査隊が石油の代わりになる新しいエネルギーを見つけたことを記念するためのお祭りさ。新しいエネルギー？そうだ。そのエネルギーは星岩っていう鉱石から来てるらしく、
埋蔵量がすごいだけじゃなくて効率も極めて高いんだ。しかもとても安全で安定してると聞いたぞ。並んで石油の予約をしなくてもいい時代はもうすぐやってくる。それほどのいい知らせなんだ。喜ばずにいられないだろう。そういうことだったのね。ありがとう。お礼はいらないから、二人ともいっぱい食べていっぱい遊んでいくといい。やあ、今日は本当に最高の日だ。そうだろ？請願のことか？エネルギーはあんたたちにとって誰もが気にするほど大事なものなんだな。君たちは違法から来た客人なんだね。数は多くないけど、たまにこの世界にも現れるんだ。エネルギーが大事かって？もちろん大事だよ。聞くまでもないだろ。エネルギーがなければどうやって明かりをつけるんだ？どうやって機械を動かす？それと惑星調査隊はどうやって新しい家を見つけるんだ？ふーん。まあ今日は楽しい日だ。深刻な話はやめておこう。そうだ、もう少しでパレードカーがやってくるんだけど、2人は違法の客人として乗ってみないか？漁師の影だ。待って、これは。慌てる必要はないよ、レディーたち。この怪物たちも映像の一部だ。リアルさを表現してくれたローレンスに感謝だね。では次は僕たちの自慢である惑星警備隊の出番だよ。故郷と人々を守る彼らの偉大な姿をとくとご覧あれ。Security force cleared up the monsters in their mechas, and order soon returned to the celebration. People seem to be accustomed to this sort of thing and stay calm for the most part. あんた大丈夫？あ、これは過去の映像だし大丈夫じゃないわけないか。大丈夫。警備隊が私たちを守ってくれるから。警備隊ってさっき機構に乗ってた人たちのこと？うん。街に怪物が現れると警備隊のみんながかっこいいロボットに乗って倒してくれるの。この間お父さんが言ってたの。今後怪物が現れてもエネルギーが足りないからロボットを動かせない。つまり警備隊はみんなを守れないかもしれないって。でも今はもう大丈夫だよ。新しいエネルギーを見つけたってお父さんが言ってたの。だから警備隊は私たちを守れるんだよ、今みたいに。そうだったのね。でも一人だと危ないからお父さんのところに戻って。うん、そうだね。お姉さんたちバイバイ。どうだ、この世界の泡のことは把握できてきたか？一応収穫はあるってところかしら。まずこの世界の泡、
ずっとこの呼び方だと少し面倒よね。とりあえず霊落の星って呼びましょう。霊落の星は世界の泡の中でも比較的完全なタイプね。相当な空間と人口だけじゃなくて完全な惑星の姿を持ってる。地球と比べるとかなり小さいのは当然だけど、一方ここの技術力はかなり進んでて、彼らは自身が直面している危機に気づけるほどだった。確かに世界の泡はその閉鎖性のせいで自給自足を維持できたとしても、いつかはバランスを崩し滅亡する羽目になる。一般論だけど、結局のところ孤立した世界の泡は根のない浮き草のようなもの。霊落の星が自身の資源で長く存続することは難しいし、星岩もいずれは枯れていくでしょう。霊落の星が破滅する原因になったのはエネルギーの枯渇なのか。いや違う。霊落の星が自然に消滅したなら、なんで天上の人の造物がここに現れたんだ。辻褄が合わない。ええ、もうしばらく見てみましょう。Maybe they heard about this new resource and decided to use it for themselves, right? Again, like found the best source for their upgrades. But again, if it was that simple, they clearly could have done it on their own or a long time ago. チャット、この記録はほとんど見たわ。次の記録の再生をお願いしてもいいかしら。もちろん。では次の映像は西岸歴199年のものだ。どうしたの？大丈夫だよ。僕の最大の長所はポジティブなところだから、いつも運に恵まれてないけどね。I don't know, he definitely hesitated there for a moment. Something must have went down at that time, or I don't know, maybe some dark secret revealed? 西岸歴199年の記録は比較的特別なもので、少し気分が悪くなるかもしれない。Of course. 二人とも本当に見るかい？ Sure. Shigure and Nikarov nodded at the same time. わかった。では、ご覧あれ。Alright, let's see. What happened? ここは監獄？何らかの地下施設っていう可能性もあるわね。Wait, is that him on the ground? Or is that someone else? あれは？ No, it is him. 誰かが倒れてるわ。I think. 助けに行こう。What, something's about to attack me when I try to go save him? Oh, okay, not. どういうことだ？ Was the film corrupted? 映像がない。あの人がいなくなった？どういう？チャット現れないな。ホログラムシステムが故障してるのか？ Maybe someone's interfered with this? わからないわ。 Or ね maybe they あっちを見て。 Maybe they overrode あれは this. 惑星警備隊の機構？何があったのか知ってるかもしれないわね。Let's see. おい、まだ避難していないのか？ペド3号抽出機も当たりくじを引いてしまったら、あと30秒で救命されるぞ。 What? 当たりくじって？君たちは住人じゃないんだな。そんな話今はいいだろう。何があったか教えてくれないか？他に何があるんだ？西岸の抽出機でまた爆発が起きたんだ。そういえばチャットがその話をしてたような。ああ、技術面のことは俺もよく知らないが、とにかく西岸からエネルギーを抽出する装置だ。その装置がそんなに危険なものならどうして使わなければいけないの？ True, because if anything, it's more consequential because you're using money to have to recreate those extractors again,
just for the possibility of them to be destroyed in the end. Why bother with all that? If anything, it just costs way more. Were they just that desperate? 危険なのは装置なんかじゃない。誓願自体だ。Yeah, I get it. Why? そうだ。そのエネルギーは誓願っていう鉱石から来てるらしく、埋蔵量がすごいだけじゃなくて、効率も極めて高いんだ。Right. しかもとても安全で安定してると聞いたぞ。Yeah, that's what that old man was talking about. 待って。 Before Shigeru Kira could finish, the guard waved his hand and left in a hurry. おかしいな。ところで、あのチャットってやつが姿を現さない限り、私たちはずっとこの映像に閉じ込められたままってことにならないだろうな。Who knows? 近くで探してみるしかないわね。ついでに他の人がいないかも見てみましょう。Guess. Interesting. Okay. Ah, great. More of these things? Come on. これもホログラフィーなのか？ Maybe it's a virus. 気をつけて。その攻撃は偽物じゃないわ。 Maybe it's like a virus in the video? Maybe someone hacked into it and then tampered with the evidence? That would have told them what happened? Someone's trying to keep a secret as to what happened here. Maybe the people who invaded this place? Alright. See what else we can dig up. 見てキラ、ここの端末は特別な権限がなくても見られるみたいだ。シャット。あんた一体どこに行ってたんだ？どうして？また消えたか。この端末を確認してほしいみたいね。Maybe his data has been restricted, so he can't tell us as much, but he can guide us. Okay, let's see. What did the researchers have to say? それって急に現れたってこと？はい、博士。少なくとも昨日は0125倉庫に誓願はありませんでした。その目撃者として最低5人の作業員がいます。しかしそれよりカメラの映像の方がより分かりやすいかと。なんですって？見ての通りです、博士。何もない空間にこの誓願は現れたんです。それも瞬く間に。このことを警備隊に報告しますか？いいえ、まだしなくていいわ。もう少し考えさせて。そうよ、検証が必要なの。Come on, there's no way you're gonna tell me they're sentient, right? Come on, don't tell me that's what it is. Let's see. わからないわ。半年間の専門的な研究とあまりにも多くの実験を経たのに、どうして誓願はこれほど非科学的で超自然的な要素に影響されるの？確かに化石燃料時代にこれらの鉱石が発見されなかった理由にもなるけど、そんなのありえないでしょ。誓願が人々の願いで生まれたなんて。What? It comes into being? No. Again, that's kind of similar to Hershey Reason's abilities. 58. 惑星調査隊が解散するんですか？地表の生態環境が頻発する誓願の爆発によってもう元に戻せないほど破壊されたの。地上で暮らす
それすら贅沢な望みとなってしまった私たちにとって、空の向こうを仰ぎ見ることはもう触れられないほどの夢になったのよ。申し訳ないと思ってるわ。惑星調査隊に入ることがあなたの夢だって知ってるから。全ては私たちの過ちだった。私たちが藁をもつかむ思いで誓願だけを見て、他の可能性を捨ててしまったから。近道を見つけたと思ったら、まさか自ら袋小路に入ってしまうとはね。アシュリー博士、気を落とさないでください。惑星調査隊に入ることはもう叶わない夢ですが、まだ星眼研究のサポートはできます。星眼がなぜ人の願いで現れたか、そしてなぜ何の予兆もなく爆発するのかを明らかにすれば、きっと僕たちはポジティブなのはあなたの長所よね。 Oh, so it happens randomly. Is it possible that it's kind of like a time bomb? Not like the huge kind of like temperature, a whole bunch of other stuff, but like a timed one where it's like after a certain amount of time it'll just explode, possibly? No, but then it's like they wouldn't have been able to use it for such a long time if they were all set for a certain time. Because otherwise it all would have been rendered useless at one point, but that's not what they're saying. どうか私と同じ道をたどらないって約束して。 I see. So this lady is that other one from that other hologram. 博士、人生を星眼の研究に捧げれば私たちと星は助かる。若い頃の私はずっとそう信じてきた。でもふと気づいたのよ。今までの努力を思い返してみても、私は星眼のことをちっとも理解できていない。研究所にいる他の人たちと同じようにね。I see. So it's like they were figuring out ways to use it, but they never figured out the answer as to where it came from. What are the origins, right? Because even though it might not seem significant and it's always more imperative to focus on your planet's well-being, or I guess the citizens' well-being, that shouldn't be left to question. It has to be answered simple. まるで神様のいたずらの産物のようで、あまりにも非理論的で常識外れなのに、これほどリアルに私たちの前に存在してる。エネルギーに困ってた私たちは、渇きを癒すために毒を飲んでるようなものだった。You know, this could be something similar to like the case of Persona 3 Reload, right? Like the fact that we defeated all the shadows, it led up to Nyx basically homing in on our planet to destroy it, right? Is it possible maybe this is the same thing where after seeing us trying to tamper with this that we couldn't comprehend, but we selfishly decided to use it anyway, it is now just basically become like a meteor shower. It's just like destroying their planet bit by bit as like a judgment of sorts. 本当にわからないの。まるで見えない壁のせいで真理の扉の外に弾き出されて、そのいたずらをした神様が私を見て笑ってるような気がするのよ。博士、大丈夫ですか？優しい子ね。私は大丈夫よ。お年寄りの忠告を覚えてて。もうつかみどころのない星眼を探し求めちゃダメよ。アービング博士のもとで知能システム関連の技術の勉強をしなさい。もしくはフレッド博士のもとで地下避難所の知識を得るのもいいでしょう。
掴めるものを掴みなさい。チャット。今のは霊落の星にいた星岩の研究者が残した記録だったみたい。どうやら星岩って物質は人々に発見された時のように安全じゃなくて、理由もなく爆発するものだったみたいね。さっき見た地上は世界の終わりのようなありさまだったけど、そのせいだったのか。でもそれを知っていたのに、どうして霊落の星にいた人たちは星岩をエネルギーとして使ってたんだ？まるで自ら死を選ぶみたいじゃないか。 Because again, aside from the monetary issues that I was talking about, it's true. This would just endanger the planet a lot more. Just how desperate was this planet for a new source of energy? What happened? Or who demanded that they continue with this anyway, even knowing the drawbacks? おそらく他に選択肢がなかったんでしょうね。その奇妙な鉱石のエネルギーを使わないと、彼らの世界は燃料不足で消滅してたのかもしれないわ。Being put in a desperate situation, you have no other option but to use it. I guess, but again, it's like all of a sudden this thing came to this planet, and they don't even know why. That's the biggest thing. Like, why then? Like, it's as if it was timed perfectly for when they really were desperate that they would use anything that they could clutch for a potential future that would have been impossible just the way that they were running things normally. さっきの女性研究員は渇きを癒すために毒を飲んでるようなものだって言ってたわね。Yeah, 本当にぴったりな表現だわ。they thought it was a permanent solution rather than just thinking temporary and thinking outside the box. その通り。いつか爆発して僕たちを死なせるクソみたいな鉱石の他に選択肢がなかったんだ。チャット。まずい。レディーたちの前で汚い言葉を使ってしまうなんて。No, it's cool, man. I mean, it was your planet, man. You have a right to be pissed. The fact that this kept happening and no one did anything to stop it, it's crazy. チャット、聞きたいことがあるの。そして私たちは可能な限りあなたやこの星の生存者を助けたいと思ってる。君は優しいね。外から来た漂流者さん。君たちの登場はすでに死んでいた小さな星にとってはあまりにも遅すぎたけど、ついてきて。今度は何を見せるつもりだ？この星がまだ生きてた時の残照さ。いや、君の言い方を借りると、霊落の星にいた人たちの最後の一日だよ。Watch, it's gonna be corrupted again and then something's gonna attack us. It would actually be cool if it was like another form of Hershey corruption. 西元暦199年の最後の夕方へ戻る。そうだ、我が親愛なる隣人たちも呼んでこよう。 But wait. How does this place even have data of the last day? 彼らは Who even existed to record this data? Or did they just have cameras that just like automatically took it to like a central computer here or something? How would they have recorded it? 僕と同じさ。彼らもかつては地下避難所アトラスの住人だった。すでに住めなくなってしまった地表の代わりに、僕たちはこういった避難所を100カ所以上も作り上げたんだ。それと避難所は特殊な構造でできているから、星岩の爆発を一定の範囲内に抑えられる。I see. At least trying to make sure that it wouldn't have a chain reaction with others. そういった意図でデザインしたのは確かだ。しかし実のところ、星岩の爆発を防げる材料なんて僕たちは持っていない。あの力は、そうだね。例えれば運命の荒波だ。 Okay. Or is Charter here like an AI and he already understands the current situation and is able to think for himself? まあそこまで説明する必要はないか。何しろお二方はもうすぐそれを目にするんだから。Charter tapped the terminal screen a few times and soon after, an image was projected before them both.
scream was static and emitted a chaotic sound. おい、まだ避難していないのか。03号抽出機も当たりくじを引いてしまったら、あと30秒で生き埋めにされるぞ。誰か私の子を見てない。緊急連絡を見るんだ。ウーラノスの中央抽出機でも爆発が起こったみたいだ。それとポイベーもあちこちで爆発が起こってやがる。どきなさい。もう押さないで。だから言っただろ。聖願は呪いで神罰なんだって。とうとうこの日が来ちまった。さっきの話聞いたわよね。私たちも避難しなきゃ。一体どこに避難しろってんだ。ここら辺は聖願倉庫と抽出機だらけじゃねえか。I guess, because I mean, if the warehouses had Star Rock, then I guess even this place couldn't be considered safe either, because in the end they would just be running to their death anyway. 地下だ。もっと深くだな。もし爆発で連鎖反応が起こったら。Yeah, that seemed to be the more important case for like the shelters, so that there wouldn't be chain reactions, because that would definitely do a lot worse to the surface of the planet than you could imagine if it was just multiple different ones scattered around. Damn. 聖願歴199年の最後の夕方に起こった出来事だ。発生時刻は17時11分。あと7時間ほどで聖願歴200年を迎えるはずだった。Wow. 霊落の星に存在する101カ所の地下避難所。そこに設置されていた聖願抽出機と聖願倉庫の 98% が17時になってから約10分以内に爆発を起こしたのさ。98 of the 101? I mean, I still get that it says percent, but what? You're nuts. And no one thought to, like, what? Get rid of the star? Well, then again, I guess it's kind of also that they were afraid that even if they tried to move it, they would be the casualty in trying to move it anyway, because they don't really know what triggers it, right? That probably was the main issue, because it was like, either you leave it there and you're lucky and it doesn't go off, or you try moving it but it just goes off as you try to transport the thing, right? Because in that case, who would actually volunteer for it? But fuck me, man. What? Again, it really does kind of seem like this was planned out, as if it was intended for that reason. 爆発によるエネルギーが地下に集まり、 Like they knew what it would result in. 火山噴火のようにほぼ全ての避難所を一瞬で破壊した。それはあらゆる存在を消化させ、凄まじい勢いで地表をひっくり返した。And then this was just the lucky one. 全てが終わった頃には、見ての通り、霊落の星はこのありさまだ。Fuck. It's horrible. 世界の泡の不自然死。Yeah. で、結局聖願って何なんだ？漁師の海にこんな危険なものがあるなんて初めて聞くんだけど。True, but again, it's like this is unknown. These people didn't even know what it was until the very end. Who even knows if Starbuck is even the actual name? It might actually be something else, but this is just something they made up just for the sake of having something to name. 聖願は願いによって生まれたものってさっきの記録にあったわよね。一体どういうこと？ True. How does that work? 文字通りの意味さ。具体的に話してくれないか？ Yeah. 地下避難所内の聖願が底を突きかけ、エネルギー不足で設備が停止してしまいそうな時。Right. 次の日に倉庫を開けると、実中ハック。いつの間にか聖願が補充されているんだ。Okay. 聖願が何もないところから現れるの？ Ah, okay. That's what that's what that pair of researchers were talking about. That even though another one was supposed to be done with, ours just appeared out of nowhere. Again, this does kind of seem similar to the Hersher of Reason's powers being able to create nothing out of an idea.
but it's like this material, it definitely doesn't seem like it's just a man-made creation or just an invention. The fact that they were able to use it as a energy resource makes me believe it's a more natural means. But again, stands to reason, why did it just show up all of a sudden like this? What could have caused it? そんなバカな漁師の海だとしてもそんなことおかしすぎるじゃないか。限られた条件を満たすと無から生じる。確率論と一致しない。むしろ虚数側の律者の権能のようなものだ。Yeah, that's what I would think, because that's the only kind of ability that we know of that could cause such calamity like this, especially in such a short amount of time. There's no way. But all the other... Well, I guess you could technically say it's this world's Hershers, because there can technically be other forms of Honkai in the other bubble universes from what Mistone seems to have projected to us, but even then, that doesn't seem like to have been the problem in this world. So then, if Hershers don't exist, and Honkai wasn't really a problem for this place, what was it? チャット、避難所に貯蔵されていた聖岩はまだ残ってる？ Oh, that's right. Shigure should know about like Hersher stuff, because again, if she actually is from their world and she actually did work with Shixel, then she would clearly be able to determine if it's a Hersher product or not. おいおいキラ、もしかして。ええ、それを一つ持ち帰って長老たちに見せれば、もしかしたら。Whoa, whoa, whoa! I don't know about bringing it. Again, it could be a timed bomb, waiting for someone to take it somewhere else and then start the destruction all over again like a beacon. Charter's expression soon snuffed out her hope. 残念ながら、大爆発が起こってから、この星にあった聖岩は燃料として使い切ったみたいに、全部消えてなくなったんだ。All of them? Seriously? Well, I guess because they were kind of made from people's wishes, as they surmised, then there would be no one else to wish for more. 石炭起源の末に何の前触れもなく現れた時と同じように姿を消したんだよ。 Nah, that definitely does sound like a Hersher power. Because again, it's kind of the same with the Hersher Sentience's swords or Hersher Reason's inventions, that once they've outlived their usefulness or used all the energy they had, they just disintegrate, just disappear without a trace. It definitely sounds like that kind of authority. But why go to all the trouble for a place like this? Send a warning? Or something else? ちょっと待て。どうしてそうと言い切れる？つまり、聖岩は全部消えてなくなったことをどうやって知ったんだ？ Let me guess, because this was the only place left here. And the star rock that was here that didn't explode, it just disappeared? 僕はチャット、あなたは私たちが見たアシュリー博士と一緒にいた子じゃないんでしょ？年齢的にも今まで生き残れるはずはないし。True. That is true. There's no way it could be him. He looks way too old from when that was recorded to then those explosions happening for that to be him. それにアシュリー博士も言ってたわ。あなたたちは知能に関わる技術を持ってるって。Oh. 勘が鋭いんだね。Oh, so we're saying he survived here. He was the sole survivor. And then he created this version of himself, an AI. But then he died for some other reason. And now this is the only record left on this planet. 僕は偉大なるチャット博士がその人格データから生み出した分身さ。こうでもしないと彼に代わってこの残酷な世界で生存者たちを守ることができない。しかし君たちも知っているようにこの星に生存者は存在しないんだ。ごめんなさい。なぜ謝るんだい、旅人さん。別に気にする必要はないよ。君たちが訪れるまで僕は存在価値をなくしていた。でもこの時になって僕はようやく悟ったんだ。なぜアトラスの情報統合システムがこうして災いの中で生き延びたのか。Not far away, some kind of machine seemed to be running quietly. あ
何の音？お二方、重い話はここまでにしよう。何しよう。今日は記念すべき日なんだから。大爆発が起こってから167年、アトラスはようやく新たな住民2人を迎え入れた。Not great. What? 住民？もしかして私たちのこと？ Oh no, he's gonna trap us here, isn't he? その同情してはいるんだけど、別にここに住み続けるつもりはないよ。Dude, this planet is dead. No matter what you want to do, there's no way of recovering from this. None. You don't even have any source left. Yeah. Shigo. Dude, you just said Starbuck was your only ever way of having a source for survival. How the fuck do you expect the two of them to actually restore this planet from the ground up, just two of them, with practically nothing on the planet but these mechanical scraps of heap just running around? I don't know, I think someone definitely did corrupt the data here. Why those monsters attacked us, why he's acting like this. キラ、こいつ様子がおかしいよ。Machine's heavy sound became louder and louder. Ah, great security. さっき襲いかかってきた連中と同じね。とにかく気をつけましょう。攻撃が当たったら怪我をするわ。Seriously, what the fuck is up with this place? Oh, great. He has this stupid knight, too. Terrific. Nope. Not today, man. I'm used to fighting you in the simulated battles. I'm not having this happen again. None. 1, 2, 3. Let's go. Oh, shit. Oh, shit. Don't tell me. He can't be frozen now. Oh shit! Ah shit, I was trying to snipe him, but I couldn't dodge. There we go. Ooh! Dodge! Ooh. Let's go. Here we go. We're finishing this now. Let's go! Bitch. ふう、どうやらもう在庫はないみたいだね。Seriously, how the fuck does 今 this のうち end に up なん like とか that? このホログラムシステムから脱出しましょう。さっき見かけた男だ。Oh, it's him again. この人、チャットにとって何か特別な意味でもあるのかしら。Is this the あ original? ら、彼のそばに。A hole in the ground? I swear, people love making holes in the beds or under the beds. Shigeru Akira lowered her body and picked up a slip by the man. Meanwhile, the two finally got a clear look at the man's face. こいつチャットとそっくりじゃないか？ The original. おそらくこの人が本物のチャット博士なのね。Right. Shigeru Akira unfolded the slip, revealing a pen with the engraving V. On the paper, there was a scribble in a foreign language, clearly unfinished. With a heavy heart, Shigeru Akira used her sugar's ability. The words seemed to have some sort of motto, started and ended with forever. So, using the language of this world, she completed Charter's motto. Just when she dropped the pen. What the fuck? So this is what happened here. あ、戻ってこられたね。ねえ、キラ、どこに行くつもり？ちょっと待って。This is messed up, man. Whatever happened to this planet? They didn't deserve this. I mean, they were desperate for energy, for a new way of life, but I mean, at least from what we've seen so far, they didn't mean any harm doing it. So how did it end up this way? お菓子の家よ、ニグラス。
これ以上この世界の泡にいてもやれることはないでしょう。Now, what did that slip of paper say? I'm curious. Candy house, home of the sugars. Back from the fallen star, Shigeru Kira and then met Elder Kampeito and reported what they saw. 長老長老聞こえておる。騒ぐんじゃない。I mean, come on. It is a lot to take in. Let's be honest. でも私とキラの報告を聞いてからもう10分も黙り込んでるじゃないか。重大なことなんじゃ。じっくり考えて当然じゃろう。But I'm curious, how does this connect with the sky people that they're worried about, right? There's no way you're telling me they found a means of doing something like this, so they created a way for their, not their enemies, but their prey to eliminate themselves without having to do anything. そんな大したことかい。確かに霊落の星で天上の人たちの手下を見かけたけど、あそこが滅んだ理由は奴らとは何の関係もなかったよ。それに滅んでからもう100年以上は経ってるし、正直空振りかと思ったぐらいさ。このたわけが。上っ面だけを見て判断するんじゃない。世界を滅亡させる誓願とやらをおかしいとは思わんのか。Yeah, come on. You guys aren't curious as to why this happened? How? Having kept silent for a long time, Shigeru Kira suddenly raised a question that seemed out of place. 長老、もしかして誓願ってある種の武器だったんじゃないかしら。It's the only thing I can think of, but it's like, how do you create a weapon like that that even they weren't curious to think about? おや、そなたはそこのブラックシュガーより深いところまで見ておるようじゃな。じゃが本質には至っておらぬ。Is it a type of makeshift natural disaster? 武器。いや、まだそれはあの者の武器とは言えん。あの者？もし霊落の星のように滅ぼされた世界の泡がまだたくさんあったとしたら、自身の消耗でも無情な漁師の海によるものでなく、形のない悪意によって消し去られた。その悪意は巧妙に規則の裏に隠され、ほぼ天理に等しく自然と噛み合っておる。I see. So they were able to fool the eyes of reality from what it truly was. A rule breaker indeed. さらにそのような出来事が昔から幾多の次元で起こっておったらどうじゃ？あの者がいわゆるその悪意。結局あの者って何なの？あの者の名など知らぬ。強いて言えば名前、形、思想があるかどうかすらわからん。まだら模様を描く海からその姿を一別することさえこんなにも難しいのじゃ。長老、これは一体？漁師の海、その本物の深淵、シャト。以上よ。今話したすべてが私が隠し持ってた切り札。So they're able to distort the rules to the extent that it's imperceivable to mankind. And thus, it changes the unnatural to being seemingly natural. In other words, it's like finding a loophole in a rule, not breaking it necessarily, but still kind of going about it in a somewhat dubious or unfair manner. I mean, it is kind of possible because, like in the Hershey Sentience's Mindscape,
she can kind of alter the rules to go as she wants. Theater Domination was doing the same. It would pull people, break them apart, and then once their wills were broken to nothing, they were literally at her mercy. And same for Hersher of corruption as... Yeah, the Hersher corruption as well. She had been able to tamper with as much as she wanted with the Elysian realm just by simply being Elysia herself. So I guess there is kind of a way to bypass the rules in some way if you were to have that type of authority. But this clearly can't just be a Hersher. So then what kind of existence is it? You're telling me there's something on par with that just exists? But then again, it's not like anyone actually manages the Sea of Quanta. So I guess it is possible. With all the universes only solely focused on themselves and not the space in between, it's fair game for anything to happen. So that's what happened. They've slightly altered the rules here that kind of broke the Great Sage's hold on this world. Hence why the hold on both of the worlds both of the universes are collapsing. So then who is Saw? Or what? Right now we know that's our number one enemy, if that is the one. Everyone fell silently, quietly taking in the story told by Shigeru Akira. シュガーズと宇宙の捕食者である天上の人、死んだ世界の泡、霊落の星、それと漁師の海の深淵者 But it's interesting that both the Azaleas don't know about this, considering they've been traveling to multiple bubble universes. Because then it brings the question, what forces that being or individual or nature or concept to move? Like, why or when do they choose to function? 情報量が膨大すぎて。ちょっと待ってください。メモを取ります。あなたはどう思う？プロメテウス。しぐれキラが話していた最中、その呼吸、心拍数、血圧、肌の湿度、どれも異常はありませんでした。よって 92.6% の確率で本当のことを言っていると判断します。しかしそれでも今聞いた内容は摩訶不思議な物語にしか聞こえません。そう？私は少し面白いと思ったよ。大崩壊が終わってから平和すぎて少しつまらなかったし、たまには宇宙人の侵略みたいなスリルがあってもいいんじゃない？ I mean, to be fair, it is true. Without having to necessarily deal with Honkai, what would we be dealing with in this situation? Guess aliens could be a possibility. あなたは黙ってて。まあ、眉唾者の話を言ってると思われるわよね。But now the question is, why does Shigeru think that the culprit in this case is the same as the others? Because it obscured a certain rule in this world that shouldn't have been possible in the normal circumstances? こんなやむを得ない状況でなければ、私もあなたたちを混乱させるつもりはなかったわ。でも、キラ先輩の言ってた恐ろしい話って、セントソルトスノーや砂鉄の国とどんな関係があるんですか？金平糖長老の話によれば、霊落の星で起こった現象、つまり世界の泡の不自然死、あるいは早すぎる衰退、その長老が多数観察した結果、量子の海に存在するイレギュラーな世界の泡がだんだん増えていることが分かったの。じゃあこの白と黒の2つがある世界の泡にも同じ異常が発生していると疑ってるの？その通りよ。実際長老が何かの兆しを観測したから、私はこのセントソルトスノーを訪れて何が起こったのかを調査していたの。ニグラスという仲間は一緒に来なかったんですか？シュガーズは慎重な種族なの。あ、私はもちろん例外よ。でも歴史的な角度から見れば、その慎重さがシュガーズという種族を今まで生かし続けたの。
金平と長老は堅くなな態度をとって一族の仲間を危険な目に遭わせないようにしていた。 I mean, I don't それで blame ニグラ him. スもやむを得ず長老の命令に従うことにしたのよ。 I mean, to be fair, it definitely does seem like almost no way to actually tackle the problem, so I wouldn't be upset that he's that cautious. あら、それならあなたはこっそり抜け出してきたのよ。何？文句でもあるのかしら。 I see. 霊落の星で起こった惨劇を他の世界の泡で再び見るのはごめんだもの。 I see. Because of her connection with the sugars, she wanted to make sure that the same tragedy doesn't happen to them. So she's trying to tackle them first before they try to find them. I see. キラ先輩。 Wow. So that's why she's been traversing through bubble universes. 何はともあれ、とある意志が世界の泡の衰退を促していて、社が確実に存在するなら、私は一刻も早くそれを消し去りたいの。I mean, it definitely is possible that the same being could be the one interfering here because, again, aside from potentially the one rule we broke, everything still seems to be working the same. The Great Sage's powers between both worlds, their identification, the fact that only one can exist, all those still seem to be acting the same way, even if they may or may not be the real rules of this bubble universe. The fact that it was only one and that no one was able to realize it would make sense if someone had changed the unnatural to something natural, that it'd be almost impossible to detect it unless you were already aware of its existence. Again, I'm not going to say that it is definitely what it is, because if it's such an unknown entity, then it's hard to believe it, but if it is, it would kind of make sense as to why this situation is so... It's like, it's very hard to understand, or to solve, really. そのことがずっと脳裏をよぎって、いても立ってもいられなかった。それで出発することにしたのよ。ゼーレ、スーサナ、どうやら私もあなたたちを説教できるような立場じゃないみたいね。キラ先輩、素敵です。なるほど。だから、Yeah. あの時にミステルを暗殺しようとしてたんですね。何しろ、社の使徒だと勘違いしていたようですから。Yeah, I mean, to be fair, if what she's saying is true about this existence of Saw, I can definitely see why she would mistake Mistone for being associated with them. The fact that she can kind of bypass the normal laws of the bubble universes, the fact that she can travel in between them without the need for a device or being too accustomed to them, and having only appeared recently as well, it would make you think that that would be the only plausible reason, especially without any information regarding what happened in our current world and situation with Project Stigma and that. Without that information, there's no way you would have at least been able to deduce that, okay, Miss Stone probably isn't the one doing all this, but maybe she at least knows something about it, right? But I see. It makes sense. Because she was even worried from the beginning. It meant that she knew there could be potential hostility if she was not careful. すごく人ならざる者の気配がしてたからよ。うさんくさいにも程があるわ。I see. And I guess it would make sense too, because if she was forcefully ejected from a world, that simply she could mistake Miss Stone's powers for being something that made the unnatural like a natural phenomenon at that point. Hence thinking that if she's capable of doing that much at the very least, then maybe she actually is someone connected to Saw. それに宿屋の店主を脅してたじゃない。どう見ても二人が善良な人には見えなかったのよ。Yeah, not exactly the best first impression. キラがそんな風に思ってただなんて、さすがの私でも悲しくなってしまうわ。私はただ親しく尋ねただけなのに。はそういうのを信じるとでも思ってるの？私のイメージまで巻き添えになるなんて思いませんでした。 Okay, come on, Prometheus. Even you're an exception. The fact that you traveled from the real world to a bubble universe and now are traveling through others
You shouldn't be one to be taking collateral damage from this shit when you're also an exception to the rule. 本題に戻るなのです。しぐれキラさん、先ほどの話によれば、私たちが今いる2つの世界の泡も人為的に何らかの規則を変えられた異常な状態なのですね。I see. Actually, if it is Saw or a disciple of Saw, this would explain that as well, because the fact that this is happening now, when the original sage no longer exists in this world, kind of makes me think that they waited for this moment, right? Or like, maybe it wasn't intentional at first, but when they saw that the original guardian of these two bubble universes was gone, and now foreign entities were in charge, they thought, oh, maybe I could change this rule, and they wouldn't even notice because they're not native from here, right? Especially since the Great Sage always does things by themselves. The people who live here wouldn't know anything about it either. They don't talk with her, they don't commune with her, they don't solve the problems, don't help her with it. Heck, they never even met her until this, the previous Great Sage. So with all that information, it would make sense if it did happen now because these circumstances are very special here. その通りよ。二つの世界の泡が空間において逆対称になってるし、砂鉄の国の精神体はセントソルトスノーでの記憶を持っている。それに二つの世界の融合。どれもイレギュラーでしょ。しかし、私たちが今話し合っているのはこういう世界のことではないなのです。世界の泡というもともと特殊な空間では不条理もある意味では合理的なのかもしれないなのです。Yeah, literally anything is possible here. So again, it's not impossible to think this idea that Saw's responsible for this, it can't be completely thrown out the window. It can be classified as a possibility. It's just we don't have any more evidence to actually show it yet. シュレーディンガー博士、あなたが話したいことはわかるわ。それはつまり、この世界の泡がもともと持ち合わせている性質で、ここの常識なのかもしれないってことよね。Again, and I think that's also why they targeted us as well right now. Because we don't know what the real rule is, right? That's probably the most important thing here. They knew about it. The original Great Sage before the Abnormal Stigma number 14 arrived here knew about it. However, when she disappeared as a result of the rule of this world, or at least potentially from a supposed rule of the world, this was their big chance to do it. Because they could create a situation in which they broke that rule, but they never even knew they'd done it in the first place. And who knows, maybe it could also be possible that that person, or whatever it is also responsible for the reason Fuhua's not here, right? Like, they made sure that specific entities wouldn't be able to stop them, right? Because maybe he thinks, oh, I can handle these guys, but if it's like, if someone like Fuhua was to come, no way, I'd lose. Right? 私も初めはそれを疑ってたわ。でも、コンペイと長老はかなり長い間を一周期にして観測を行っているの。しかも、固有世界の文明がまだ立て直されていた頃に、長老はここを観測したことがあるのよ。そのおかげで、私はある事実を知ることができた。本来この座標には、一つの世界の泡しか存在しなかったのよ。I knew it. Of course, it had to only be one bubble universe. The fact that there were two connected to each other, it could never be a coincidence. Someone had made it that way. But whether that was the good intention or whether that was the twisted rule, that's the question we need to think about too. Because maybe that would kind of tie into something else. え？つまり、セントソルトスノー。もしくは砂鉄の国、そのどちらかがその観測の後に生まれたの。I see. So one of these never really existed. 世界の泡が2つ。
もしかしてもう一つの中から生えてきたとか？理解に苦しむのはそこじゃないわ。金平と長老はもう一つの事実に気づいたの。ここは単に泡の数が増えただけじゃなくて、エネルギー量もほぼ2倍に達している。これが何を意味しているのかわかるわよね。つまり元の世界の泡が2つに分裂したのではなく、片方の世界の泡が突如現れた。その通りよ。エネルギー保存の法則に完全に背いていて変なのです。おかしな量子の海でもそんな現象が自然に発生するなんて到底信じがたいなのです。ええ、それにこの現象はさっき話した出来事でも一度発生しているの。キラ先輩、もしかしてそれは霊落の星の人たちが見つけた星眼っていうエネルギーのことですか？そうよ。私とニグラスがそこで見つけた資料によれば、石炭歴1182年以前まで星眼という物質を発見したことはなかったらしいわ。Oh, so is it something else appeared in this world or in the other one that shouldn't have existed? なのに使用可能な化石燃料が底をつきそうになったその年に、タイミングよくその鉱物が大量に発見された。はあ、偶然にしてはできすぎてるわね。Yeah. それにその物質にはたくさんのエネルギーが含まれている。 I see. なるほど。エネルギーも無から生じるわね。 Tampering with the laws of nature again. 待って、その話だいたい分かってきた。霊落の星でエネルギーとして使える怪しい鉱石が発見された。でもその星はそれによる大爆発で破壊された。Yep. ここの場合だと一つしか存在しなかった世界の泡が二つになってて、原因不明の融合が起こってる。このままだと同じように滅亡の運命から逃れられない。 I see. 要するに両者はすごく似てるって言いたいんだね。 Right. 突然の増殖は必然の破滅へと導かれる。となるとシュガーズにシャと呼ばれている存在は確実に世界の泡に影響を及ぼしています。つまりエネルギーの流れがその中にある規則なのでしょうか。方法はともかく世界を丸ごと破壊できる爆弾を作る、あるいは真新しい世界の泡を作る。これほどのエネルギー量となると、羽化を経た律者が個体として放てる最大出力をはるかに上回っているなのです。それに複数の世界の泡でそんな大業を成し遂げられる、そんな神業とも言えることを実行可能な存在といえば、終焉の眉でしょ。 Yeah. Only at that final stage would you have a power like that. Because that's what I meant. It's like, it sounds kind of similar to the other Hersher powers, but it's like, something like this is way more on like a completely different range compared to what they were capable of. ねえ、ますます捉えどころのない話になってきてるんだけど、もしかして漁師の海にも眉ができたってわけ？ I mean, could it? I mean, maybe it has to do with Kevin being in the Sea of Quanta before, right? It's possible. I mean, he was here for a long time before he left. そんなことになったって。 Or could it be possible that maybe the imaginary world had been able to obtain that data as a result of Kevin tampering with those spaces from Project Stigma? 別に怖くはないけど But ね。 even 何はともあれ、キアナをもう一人作り上げるなんて無理でしょ。 No, but even then, Miston would have definitely been able to notice something like that, especially if it was a huge change in this type of universe. And again, it does sound like this existence had already existed long before that. Silence. The joke didn't soften up the atmosphere.
Said it revealed a remote but terrifying possibility and rendered everyone silent. そのどうかしたのゼーレ？シャがセントソルトスノーと砂鉄の国に破滅の規則を作ったのなら、ここの人たちは。ええ、多分生き残れないわ。何言ってるの？ここにはビタもいるのに。正直に言ったまでよ。シャが泡の規則を変える権能を持っていて、眉に匹敵する力を備えているなら、Yeah. 二つの世界は滅亡から逃れられない。Yeah, because I mean, think about everything it took just to defeat Kevin, who had absorbed the authority of finality. It took another Hersher of finality, the new Hersher of origin, and Hersher truth, all with their combined efforts to give it everything they had just to take him down. And this was just so they didn't have to deal with the real Hersher of finality, who would have just wiped them out immediately, creating that possibility. If there's still something like that on that level here, I don't know if we can actually beat that. いえ、一つ例外があるなのです。シュレーディンガー博士、二つの世界の泡を救う方法はあるんですか？先ほどミステルさんが眉について話したことで、ある可能性に気づいたなのです。しかし実効性に乏しい方法になるなのです。その方法は以前とある誰かが実行しているので完全に不可能ではないなのですが。ああ、もうこんな時なんだからもったいぶってないでさっさと話してちょうだい。話の途中ですからそう焦らないでほしいなのです。つまり私が言いたいのは、ビアンカさんみたいに世界の泡を怒りにつなぎ、それを外部の点に向かって打ち込むという方法なのです。 Right, because she was able to stabilize it temporarily until Otto was able to help them find a means of restoring that balance. もちろん今の私たちに聖剣のような協力者は存在しないなのです。 Yeah, would have been great to have that with us, but... それでも理論上では全文明が作り出した空間武器よりも安定性に長けた点がもう一つ存在するなのです。要するにそれは律者なのです。はあ？私にそんなことができるの？自分でも把握してないのに。 I don't know. いいえ、あなたでは無理なのです。Oh. 少なくとも今のあなたではダメなのです。 Wait. そうでなければ実効性に乏しいと言わなかったなのです。 Oh, is that why Fuhua's not here? Because, again, Hersher's sentience only exists by becoming a part or manifesting from a phoenix feather as a result of Feng Huang down. If she was to go back into Fuhua's body and able to inhabit her body, she would be in her true Hersher form, right? Capable of using all the moves that and all the abilities that she was able to use. Not to mention all that experience as a flame chaser defeating all other types of Hershers in the past. Is that what they had set out to do? To make sure that someone of their level wasn't able to manifest in this world to stop them. Right? That could be the case. It would definitely explain why she's not here. And it would explain why they allowed Hersher's sentience here. It's like, even if she was here in the form she is now, there's no way she'd be able to stop them. Because, I mean, to be fair, if Hersher's sentience was at full power, she could have definitely already solved all the problems of this place and we would have gotten out of here more easily. But the fact that she doesn't means that she has certain restrictions on her that don't allow her to use her full potential. あなたの律者コアは眉が固有世界に投げ放った不動点なのです。ですから、固有世界でしかその安定性を発揮できないなのです。 Right, because in the end it is just a branch of that power. And I guess, yeah, it does make more sense that it would have a greater effect in the real world, or like she said, the proper world, as opposed to this, which is the bubble universe, even more distant from ours. ここではあなたも砂鉄の国の住民と同じように
月の岩に触れる必要があるなのです。 And maybe that's the other reason too. 最大の証明となっているなのです。 Maybe that actually is kind of also the other reason why they separated Fuhua. Because if Zayla and Veliona have already proven that they can reunite together even by breaking that rule, if Fuhua had come to this world, then she would have been able to do the same. And then her sentience would have been affected by that rule as she is right now. Especially since she can't reach the status of Great Sage without a proper vessel here, while Zayla can. But she's just an ordinary Valkyrie in this case. ですので、ビアンカさんが世界の泡を救った方法を再現するのに必要な律者の権能は、あらゆる次元を超えたもの。もしくは固有世界から完全に独立したものでなければ、眉に等しいキアナさん本人か、あるいは漁師の海で誕生した律者なのです。しかし、それ自体がパラドックスなのです。Yeah. Wow. Interesting. Let's see, what's that? 3811 cooperation. Time is ticking. Let's get moving. Wow, okay. Damn, talk about a lore drop already. Whoa. Lone Tower Fallen Star. Damn. Ah, I see the two bubble universes and showing a power equal to Kiana's level. That is cool. Damn, but okay. Shit, even with the problem with the Great Sage solved, that doesn't mean we're anywhere near the end yet. There's still a hell of a lot more to go through. That is really cool though, honestly. Like, I figured we weren't done with the problem because we didn't tackle the real issue here of the balance collapsing. And I'm glad we actually were able to address that immediately after letting the Great Sage rest in peace in the stigma space. But anyway, guys, that is going to be it for me today. Damn. So after one problem, a whole new one comes up. But at least now we have a better understanding as to why Shigeru Kira's here, a potential threat that could be looming in this world, and the means by which we would need and act in order to actually win. But true, the only way now is by having a Hersher that exists in the imaginary space or in a bubble universe to be born. But again, Hershers only... The Hershers with the potential for that can only exist in their... or their full power can only exist in their proper world, not in the others. Or at least not to the same degree. But damn, alright. I'm definitely getting more interested in this now than before. Don't get me wrong. What we were doing previously was still pretty good nonetheless, because again, it was kind of more of like seeing both sides of Zayla actually try to confront the issue that they have when separated. But now we're getting to a whole new one, because it's like, can our forces that we are right now, without being able to ask the main crew who dealt with finality, be able to solve this problem on their own, right? Because it goes to show, was humanity really capable of defeating all Hershers on their own without needing to have the power of Hershers on their side, or at least from the start, as opposed to what it was before? Again, kind of seems like a very different take from what happened in the previous era, and I'm very interested in it. I really am. But anyway, let me give a huge shout out to ReUEF, IACAT5, and UKN19 for all showing up to the stream. It's great chatting with you guys. And remember that tomorrow will still be a Honkai Star Rail. Hopefully, I can defeat Aventurine. I'm still trying to grind a bit for Argenti's relics, level them up, but again, we'll have to see. So I may stream a bit later, because I'm going to try to at least get him to level 80. And to get as many of his traces as unlocked as possible, so that hopefully he'll be ready to fight in the next one. But again, we'll have to see. Hopefully I can do it. And I did also reach the rank that I need to be in Wuthering Waves, so I'll try to see if I can stream that either Monday or Wednesday, so we can continue where we left off. But if you guys did enjoy the stream, make sure you leave a follow on the channel. Check out my YouTube channel where I post down all my VODs.
Join the Discord, you guys know already. I love chatting with you guys off stream. But this has been Xanthos Voice. I hope you guys have a great rest of your night. I'll see you guys next time. We're out. ランニングは好きだよ。未来の自分、より優秀な自分を追いかけてるみたいで。